Hello, test test. Sekejap lagi kita start. Start now. Alright, here we go. How's it going everybody? Selamat malam semua. Welcome to the live stream. Orang terawal kita ada Oni Chan. Thank you so much. Anyway ya, hari ni seperti yang korang nampak dekat title tu, kita akan buat watch party untuk Genshin Impact version 4.4. Lagi berapa minit? Sekejap. 8 minit lagi untuk live stream ni start. So ya. Yeah. Anyway, waalaikumsalam semuanya. Amakun, The Mysterio, Muhammad Firdaus, Famoy. Welcome to the stream guys. As always, orang yang sentiasa hadir ni aku perasan siapa. Thank you so much. Thank you for your support. Izmi Uchiha, long time no see. Ya, yeah, rasanya macam dah lama juga tak nampak. Welcome back. Thank you. Meran, what up? Salam Fizz, waalaikumsalam Ray. Alisa Diana, hi, hari ni saya awal, akhirnya last week lambat. Ya, yeah. Last week dan habis stream baru masuk, right? So, yep. Nice one, nice one. I mean, semua orang nak tengok untuk watch party 4.4 ni. That's why ramai awal. Yeah. But yep, I appreciate it. Map baru. Ada map baru Serius lah? Aku tak tahu pasal tu. Tapi yang aku tahu macam dekat Iliwe pun nanti akan ada map. Macam expansion lah. Tak sure ni dekat Fontaine ke dekat Liwe punya map. Macam dekat Liwe pun maybe boleh jadilah. Sebab selalunya kan Chinese New Year dekat Liwe. So maybe ada kemungkinan besar. Bang orang utara kah? Tidak, tidak. Saya orang selatan. Harimau Selatan. Meliodas Min, what up? Welcome to the stream. Live stream start hari ni ke? Yes. Hari ni jap lagi. Lagi beberapa minit ni je. Biar aku jap. Try buka Twitch Genshin. Okay. Wait, what? Dah live? Okay, belum. Dia just macam countdown ke apa ni, aku tak sure nasib baik. Dapat notification tadi, terus masuk. Map Leeway 4.4. Mantap. I like that, I like that. And katanya akan ada Archon Quest juga. We'll see about that. Maybe Chen Yuville, Leeway. Oh, okay. Aku rasa memang akan ada Archon Quest lah sebab maybe, I mean kita ada map baru. So maybe Archon Quest pun ada. And ada orang kata juga maybe Zhongli ada peranan besar kali ni. Map baru menghubungkan Fontaine Leeway. Nice one. 007, what up? Welcome to the stream, bro. Berapa minit lagi? 5 minit lagi, 6 minit lagi. So, aku rasa maybe lepas habis watch party 4.4 ni, kita akan chill-chill jap kot. Maybe kita akan tengok YouTube Genshin punya teori. Okay. Sebab macam dekat dalam Genshin aku tak sure nak main apa lagi. So, maybe lepas dah tengok tu, baru aku macam masuk Genshin. And then, kita settlekan lah aku punya resin. Habiskan resin, ya. So, aku tengok macam ramai juga yang suka Genshin punya teori, right? So, yeah. Jom kita tengok bersama. Maybe korang nak ke tak nak? I don't know. Platinum Heart. Awal. Seperti biasalah. Maybe Zhongli dapat baju baru. Harap-harap lah. Tapi katanya Shenhe dan ni Ganyu. Aku rasa maybe diorang berdua tu lah. Zhongli maybe tak ada kot. I don't know. Tengok nanti macam mana. Sebab aku tengok, lagi satu aku tengok macam sekarang ni ramai jugalah content creator yang buat Genshin punya teori. So ya, aku pun ada pernah buat reaction sekali kot pasal Genshin teori ni. Macam nice jugalah. I mean, dapat tahu sejarah pasal, taklah sejarah, I mean it's theory, right? Tapi kadang-kadang macam ada benda betul juga yang orang kata tu. Harap ada 3 face banner. I don't know about that. Aku rasa belum pernah terjadi lagi. Tapi sebenarnya macam karakter sekarang dah boleh tahan banyak lah. So aku rasa kemungkinan besar boleh jadi juga untuk ada 3 face banner tu. Sameon. What up? Hi. Tapi kalau nak sedap sikit,
Semi-on lah. Semi-on tak sedap sangat. Kalau ada Banishing Hair, okay juga. Maybe lah. Yang penting aku rasa character leeway memang akan ada. I mean, kita dah tahu akan ada Cloud Retainers. So yeah. Selain dia, aku tak sure siapa lagi. Yoi sedap guna Shimenawa ke Crimson? Untuk Yoi... Aku tak ingat sebenarnya. Aku tak ingat Yoi aku guna Shimenawa ke Crimson. Aku rasa Shimenawa. Rasanya lah. Dah habis baca manga Genshin. Oh ya, tahu ada Genshin punya manga tapi aku tak pernah baca pun. Ramai dah suggest aku untuk baca. Aku tak terbaca lagi. Character level semua OP. Ya. Aku setuju juga pasal tu. Meh lah kita tukar scene jap. Panggil Meh on je. Alright, baiklah. Roger that. Pull Jian Yun tak. Pull. Memang dah lama dah target dia. Of course. Dari Brunei. I see. What up? Thank you. Sebab sudi join saya punya live stream. Ramai dah masuk dekat dalam Genshin punya 50k dah sekarang ni. Damn son. Mengharapkan weapon banner ada ubah sikit. Penat lah asyik kena scam je. Untuk QOL Genshin aku rasa memang akan ada update lagi tau. So maybe kita tengok sekejap lagi update apa yang diorang masukkan tu. But kalau tak ada QOL punya update, itu I don't know, maybe ada Genshin community yang tak puas hati. Aku rasa lah. Free skin nak siapa? Aku rasa aku akan ambil Ganyu. 100% Ganyu. Ataupun aku tengok dulu siapa yang lagi lawa antara Shenhe ataupun Ganyu tu. Anyway lah, lalang tu lah. Kalau korang ada Twitter kan ataupun X, korang kalau free tu follow lah aku punya tweet ni, Twitter. Ini kira aku punya Twitter bukan untuk fazyFiq ni semua tau. Ini just aku punya kerja lah as video editor. So macam kalau nak tarik klien tu memang kita perlukan followers yang tinggi. And aku baru 11 je. Lagipun aku baru join Januari hari tu, baru 8 hari, baru seminggu kot aku rasa. So inilah kerja yang aku buat sekarang. So that's why dekat YouTube pun aku dah tak aktif sangat. And ini semua, aku tweet pasal video editing, business and lifestyle. So maybe kalau korang nak support aku ke ataupun memang korang macam interested dengan benda-benda macam tu, so yeah, silalah follow. Aku akan tweet hari-hari, itu memang pasti. And aku punya target memang ni lah, just untuk macam business punya Twitter lah. So yeah, kalau korang ada X, sudi-sudi follow, silalah follow. Tak paksa. Back to Genshin Impact. Seminit lagi. Saja nak beritahu saya kalah 50-50 di Banner Raiden. Allah Akbar. Tak apa bang. Kita ada guaranteed next and maybe boleh pull Jian Yun. Nak pull retainer tapi nak pull Nahida juga. Both lah. Kita pull dua. Primus kena banyak lah tapi. Dah start. Kadang-kadang tak start terus lah. Dia kena refresh. Okay, belum. Oh, 15 second. Okay. 10 TP alright. By the way, kalau volume slow sangat, aku cakap kuat sangat ke slow ni? Anyway, sorry lah kalau aku tercakap kuat sangat. Ini lah, aku yang penting volume Genshin ni lah. Harap korang dengar lah. Here we go. Have you ever heard of wushu dancing? Liyue Harbor is always changing. So Yes, it's only fitting gaming, that baby. Light should change in turn. Roger tahu kalau tak dengar Wushu audio. dancing is famous in Chunyu Vale. Performers might be invited to promote the Kalau kuat opening of a sangat ke, slow business sangat store, ke, bagi tahu spread je. good fortune during a holiday season. Aku slowkan sikit, Miss 7. Serena is now one of my esteemed 60%. clients. Okay Is tak? that so? You're quite right, Miss Hutao. How about we grab some dim Yes, sum kita ada from Shinya gaming, Kiosk? baby. My treat. Main game menggunakan karakter yang bernama Gaming. Tapi ya, dia punya pronounce yang betul Gaming, right? Congratulations! Tapi kenapa dia guna sih? Up to it, Manzai! Alright, for a 4-star character, dia punya karakter nampak cool. A kite is always tied down no matter how far it flies or how Yeah, high there you it go, soars. there you go. Oh, dua-dua nampak one lawa, of tapi people rasanya kau ambil flying Ganyu true lah. and sound, a lone Semestinya traveler Ganyu. wanders, just waiting to be found. I always believed we would see each other again. Eh? That our days of separation would finally end.
Macam mana boleh jumpa berdua? Lantern Rite should be a day of reunion. Boy, yes I sir. don't know. I don't remember. You chose a path. without Inilah a map future. baru. Spare my innocent child. I alone am the source of this sin. Okay, new boss. One is fast on Genuine, one's there you feet. go. Try to keep Anyway, Sora, welcome to Fazynerss Club. Thank you so much. Thank you so much. Tengok excited tengok trailer ni. make way for the Adeptus. Aku sendiri tengok dah di leaks. Memang lawa tu. Memang cool. That's why aku macam rasa tertarik gila lah. 特别是看完版本 TV 之后啊， Oh, 除了海珍节， kita ada 我还听到一些 Dawe 熟悉 ke? 的名字，比如俏音庄啊，隔了那么久啊，终于要揭晓他的庐山真面目了。 Okay, ni macam slow sangat. 俏音庄很感兴趣，那我可得和你好好聊聊了。 Baiklah. Dia punya CGI baik tu. Event yang aku suka dekat Genshin ni salah satu event Lantern Rite lah. Itu aku suka, serius. Daripada first Lantern Rite, aku rasa first Lantern Rite aku tak main kot. Kira second lah, second Lantern Rite yang aku start main dah rasa macam wow, best yet. Like dia punya atmosphere tu best lah. Baru start, yes, baru start, baru seminit, 2 minit, 3 minit. Hello travelers, it's your old friend 大伟。 Eh damn, 大家好，我是阿 they were 然。 speaking. 俏音庄这个名字，大伟哥刚才也说有些印象，对吧？是啊，虽然具体在哪听过有点记不 Apa? 太清了， Sharing 不过印 Village. 象里 Itu 是 nama 和 tempat 茶 baru 有 eh, 关。 map baru. 没错没错，我们陈玉谷的茶庄俏音庄 Aku dengar macam 一直 slow 都 sih. 是以 Korang dengar 乡 okey 民 je? 猎泉闻名的。身后这个茶壶，可以说就是俏音庄香茶广受欢迎的秘宝了。这么厉害啊！毕竟这个茶釜相传是先人留下的仙家机关嘛，用它炒出的茶叶，香气和口味确实 Dengar 是 tu 挺不 dia 一般 punya 的。 OST pun. 而且坊间都流传，俏音 Menusuk 庄的 kalbu. 水土得到过先人的护佑，原本就特别适合 Blessed 茶 by the 叶生长。 adaptee. 哪怕不 Okay. 去考虑仙家机关的加持，茶叶本身的品质就已经非常不错了。虽然我不是什么品茶的这个专业人士啊，但我知道，同样挑选上等的茶叶，这茶叶啊也会因为各种因素的影响，导致最后味 Dan 道 Slave belum 出现 lagi. 很大差别。 Dia tu sekarang 听 tengah 你 rehat 这 kot. 么一说啊，我还真 Dah lama 挺 tak 想 muncul. 尝尝这个仙家机关炒出的茶是什么味道。不过这么特别的茶，会不会很难买啊？大伟哥放心，想喝到俏音庄的茶， Tak 其实 okey. 并 Apa 非 yang tak 难事。 apa yang tak 俏 okey 音 tu? 庄的后山 Audio 上 ke? 都是 Slow 大 sangat 片 ke? 大 Kuat 片 sangat 的 ke? 茶 Macam mana 田 tu?，产出的茶也都会销售到璃月港， Aku 甚 kuatkan 至是 sikit. 其他国 Dah 家去。 max 100. 而且热情的俏音庄居民本身就很喜欢喝茶，也很乐于用好茶来招待客人呢。比方说，你要是遇到佳明， You ran into 他肯 gaming. 定得把松萝仙芽、油韵 Ataupun 单 boy 丛 boy. 等等好茶都给你泡上尝尝。谢谢佳明。还有啊，说到佳明这个名字啊，听着就很亲切。 Hopefully 佳 they 明 make a 他的性 surprise 格 for 热情 us. 健谈，大家也都 We'll 很 see 喜欢 about 和他 that. 相处。 This is 虽 Genshin 然说他 Impact. 的老 Come 家 on. 是在俏音庄，但他人却经常 I 在 mean 璃月 daripada 港 dulu 和 ramai 仪龙 macam 部两地之间往 ingatkan 返。 Genshin nak bagi 他的 surprise 主业 kat 是 kita 镖 tapi tak 师， dapat. Nanti 还有个 macam 副业是表演武兽 rasa 戏。 apa? 还有副业 Rasa 啊， down. So 年 ya 轻人的 jangan 精 harap 神比 yang 较 tinggi 好。 sangat lah dekat 那 Genshin 我 ni. 猜啊，副业才是他真正想做的事吧？大伟哥，你好会猜！佳明的确非常喜欢武兽戏，并且把表演武兽戏当做自己 Gaming, 梦 there you 想的 go. 事业。但他在这过程中 Ini dia kalau boleh tukar nama macam Wanderer tu, aku rasa mesti ramai orang 不过 letak 佳明对 boy 武 boy. 兽戏 Ini 还 untuk 真 orang 不 Malaysia 是 lah 三 siapa 分 yang 钟 main. 热度。他骨子里还是个很有坚持的人，他坚定的想要表演好武兽戏，在璃月港甚至更远的地方做出成绩。这也是为了证明 Apa 给家 lagu 里 dalam 看 ni 吧。 ke? Lagu 最 dalam ni 终 dia 他 yang 离 bagi, 开了 bukannya 家 aku 去 buka. 追求梦想。虽然现在的生活有点辛苦，但佳明自己还算过得开心。哎呀，
感觉他真的很有冲劲和闯劲啊！有机会 Payment 还 playable 真挺想去看看他的武兽 Endgame 戏。 nanti dia playable. 机会说不定已经近在眼前了哦。哦，这感情好啊！佳明这么喜爱武兽系，他的技能天赋当然也和他有关了。要不然我就先给大伟哥介绍介绍， Boleh. 也算是提前满足一下你的好奇了。 Nak tahu juga. 原来是这么个近在眼前啊！可以可以。 Whether it takes me uphill, downhill, or There out you to go. the sticks, Our I get the goods gaming- from A to B. I'll even take him across the sea if needed. So don't worry, you're in safe hands. They don't call me the gold standard guard for nothing. Oh, dia guna claymore. Okay. Oh, lawa sih. Alright, yang singa tu pegang claymore tu nice. Animation dia Congratulations! nice. Tapi macam most of the time dia tak, dia fight macam tak pakai claymore tu sangat pun. Okay, itu memang boboiboy 100%. 佳 Itu 明 memang 会将 boboiboy. 自己的武 So 术 dia 之 memang 法 akan 应 ada 用在 pakai 各 topi 种 juga 场 lah 合。战 Alright. 斗中，佳明高举兽首向前腾跃，在接触到目标或地形时向 Free 上 5 腾 star 空起跳， In 此 your 时能进 dreams, 行 bak 格外 kata 强劲 Yemiko, 的下落攻击。 yang 对敌 yang 人 maybe 造成 boleh 火 harap 元素 lah 伤 free 害。 5 star 不 skin 过 itu 以这 je. 种形式释放的下落攻击，会使佳明在落地时消耗部分生命值。好在佳明有好伙伴文仔的协助，当他在施展灿焰金泥舞，召唤 Fixed 出 amount of 文仔 HP 出场时， Gaming HP 佳 cannot 明 be 将会 reduced 恢复一定生 below 命 a 值 certain，amount 并 by 造 this 成火 method. 元素范围伤害。和文仔合力表演精彩的武兽戏，当文仔和佳明汇合时，还能帮助佳明恢复力气，让他的元素战技瑞兽登高楼能够立刻再次使用。武兽态势持续期间，只要佳明状态上佳，还可再次唤出文仔登场助力。好精彩啊！这战斗啊，真像看了一场武兽戏。 Wushu 能让大伟 dance. 哥有这样的 So 观 memang 感就 character 太 gaming tu 好 macam 了。 more 在创作佳明的过程中， Chinese 我 punya 们 ni 学 lah. 习并借鉴了舞狮这门传统文化中的 Chinese 很 punya 多元 tradition 素， something like that. 比如跳跃、蹲桩、打滚、弓步、扣步 Ya, nama 等等 letak itu，biasa. 在和现代元 Untuk 素 character 相 claymore 结 tapi 合， still 想要 agak 为大 cool 家 juga 呈 lah 现 untuk 出 4 一 star 种具 character. 有霓虹质感和火焰包裹的全新武兽系。焰光武师有心了，有心了！我感觉啊，确实挺新 Gen 奇 kena nerf. 另外， Serious 战 ah? I 斗 don't 聚 know. 焦在跳跃这个核心元素上呢，也是想给大家传达一种步 Dekat 步 Fazy 高 Star 升 lebih 的 habuk 节 ada 庆 free 5 氛 star 围。 ya tahu. 还有 Dot 文仔的 ratio 加 tu 入 right.，也希望在补足 L 连 plus 击丰富 ratio 度的同时，呈现出双狮合舞的 Doctor 感觉。 ratio. 这要是再敲个锣、打个鼓啊，喜庆的节日感一下子就出来了啊！是呀，而且说到海 Sub 灯 DPS 节 or，今年也有一位老 DPS, 朋友 I'm 要 not 来 sure 和 about 我 that. 们一起过节。我知道， Selalu 那个女 claymore. 人 Maybe that 没错， DPS 就 or 是那个 DPS 女 something like 人 that. 流云借风真君。 Tapi kadang 果 ada 然 juga 大 boleh 家都 jadi 很喜欢她啊。哎 support，说到流云真君啊，我想起来刚才收到了个消息啊，项目的同学啊给我发了个流云借风真君的视频，说是看完后啊能更了解他，我还没来得及 Kau kan 看 tengok 完 dulu 呢。 macam dia 来得 sesuai 早不 untuk 如 bawa 来得 dengan 巧啊 siapa. 来和大 Kalau 家一 tiba-tiba 起 dia 来 nice 看 untuk 看 bawa dengan Zhen Yun, so maybe aku memang kena build dia sekali lah. Oh, right. Baik, baik, baik. Hello，大家好呀！现在闲鱼的开发进度 Project 已经接近尾 Manager，声了 I see，或许大家和我一样，也想知道研发同学们对这个角色有怎样的看法。那现在就让我们一起去采访一下他 Apa 们 dia orang 吧 nak。tunjuk 哎， BTS 同学 untuk，能和我们聊一聊制作 Gan 闲 Yu 鱼 punya 这 ni 个 ke? 角色 I 的 mean 初衷吗？ Zhen Yun. 其实很久以前啊，我们就有了将流云借风真君化作人形游历世间的想法。 So dia ni lah yang buat 正 script 好呢， selama 恰逢 ni. 这次海灯节， Okay, baru 为了 tahu. 让它就是出现在今后的故事里面更加自然、更加顺畅吧，我们就借这次机会呢，去把它的形象制作出来，并且给它起了一个更加适合在人世间行走的名字，叫闲云。在原神的玩法里，还是有很多可以挖掘的潜力。 Combat designer, 我就以 okay. 下路攻击来举例吧。其实 Siapa 这 yang 个 tak 玩 suka 法在我 dengan 们游戏中一直都存 character 在， punya 但其实在 attacking, 实战中很少有角色能 salahkan 应用 dia. 得出来。所以这一次我们想尝试制作一个角色，他自身不仅有特殊的下路 Plunging 攻击， attacks, 同时还能够把这 Tapi 一个 tak 玩 lah 法 semua 推 macam 广到 buat 更多的 seorang 角 kan 色 mesti 身 ada 上， tim 并 yang 在 lain 实 juga. 战中加 Ini 以 macam 运用。 maybe dia orang punya 因 leader 为 lah. 我喜欢在大世界里乱跑，所以想做一个快乐的跑图人。我们特效能够在里面做一些人后化形的表现，想想应该会很帅的。它的仙气和机关术的结合还挺让人兴奋的。谁不喜欢那个女人呢？因为组织安排。我不知道。 Okay, itu mesti intern tadi tu. 当然了，在制作的过程中，我们也会 Buat 遇到 apa 一 yang 些 disuruh 问 je. 题。啊，什么问题？咸鱼又出 bug 了？
机关术当时做起来其实并不是很容易， Ada genuine 因 banget. 为 Sebenarnya 它 diorang semua 不 tahu 能 je apa 太有 yang 科幻感， player 同时 player 呢 ni 又 kau 要保持它 complain. 的高级感。闲人的动作 Mestilah tahu 既 kan. 要仙气 Jadi 飘 macam 飘， diorang 同时 just 也要兼顾 okay, 工科女的 betul-betul 本 nak 领。 kisah 元素 ataupun 战记的 buat 过 tak 程 kisah. 当中 Ya, 遇到 lebih 过 kurang 一些 itu 问 je 题 lah.。有节奏的释放元素战记其实是它的核心操作策略。移动方面，既要考虑空中的位移，又要考虑落地衔接的各种表现，还要考虑美术位移和程序位移之间的平衡关系。元素战记在俯冲下来的时候很难观察到敌人。变鹤冲击的镜头开始还是挺眩晕的。提升了我的跳跃运apa laju sangat ni 不过 dah. 整体感觉 Chill. 还是挺顺利的，挺顺利的。唉。那么最后，大家还有什么想和玩家们说说的呢？希望在4.4版本呢， Okay. 我们大家都能从忙碌的生活中找到属于 Peace 自己 and 的 quiet 清静， away from our 也 busy 希望 lives. 大家能够喜欢上 Inshallah. 闲云小姐的故事。祝大家今年海灯节快乐！希望大家多多玩原神，祝大家都能抽到自己想要的角色。Okay. 大家享受跑步的 Masalahnya 乐趣 sekarang 吧。 dah tak 新的 more 一年大 often 家 lah. 都能准时 Kadang 下 aku 班 on 别 seminggu 骂了， sekali. 别骂了，求求了，求求了。在这里工作挺有意 Kadang 思 on 的， sebab 希 aku 望 ada 有更 Welkin 多小 so 伙 ya 伴 sebab 加 tu 入 je. 原神。 Dan tutup 不要 balik. 和闲人握手，那是仙人掌。那就给旅行者们拜个早年吧。希望原 bug 区的 UP 主们能让我们过 Bila 个 Genshin 好 nak rerun 年。 Aloy, memang takkan rerun tu. Dia memang 那么今 sekali 天 je 的 sebab 采 tu 访就 macam 到这里结束 bukannya 啦。希望各位旅行者 official 们能 character 喜欢 tapi 仙 itu 云这个角 collaboration 色。 punya 大家 character. 再见。 So yeah. Nak kerja kat Hoyoverse Company boleh. Yang paling dekat dekat Singapore ada. I mean kalau orang Johor boleh lah untuk kerja kat Singapore tu. And dia selalu memang buka ni tahu macam buka position. Selalu buka 不过在 position 我 dekat 们面 Hoyo tu. 前大大方方的走来走去， Selalu nak guna orang lah 确实 kira. 还是第一次。看来这里面又有故事。那他今年打算怎 Yang 么过 penting 节呢？ resume kena baik. 这 That's 就 it. 要说到我们今年海灯节 Resume 的主 nice 题 boleh 风 try 筝。 dekat diorang. 现 Ada 在 yang 人间的机 kadang-kadang 关 ada 测物 remote 可是 juga. 越来越 Remote 稀 tu 奇 maybe 古 boleh 怪 lah. 了。 Tapi kalau kena 风 memang 筝 pergi 这也 tempat 不算 diorang 什么 tu 稀奇古 susah 怪 sikit 吧 lah kot. 之 Untuk orang 前 yang jauh. 的确实不算，但今年从枫丹那边引进 I 了 mean kalau 神 nak 奇 stay 的 dekat 机械 Singapore 装置， tak boleh. 能够让风筝 Dia 无 punya 风 kos 自起， hidup 飞 memang 得又 kau-kau. 高又稳。你这么一说我就懂了，流云借风真君一定是起了莫名的攀比心吧？什么枫丹科技，肯定比不过本仙的发明创造。看来大伟哥真的很熟悉这位老朋友啊，完全正确。那个女人太可爱了。是啊，她虽然脾气不小，但性格一点也不差，敢爱敢恨，作风正直又富有侠义心肠，有时候好像有些心口不一，有时候又还有一点脱线。可他的幽默总是能让人印象深刻。是的，虽然是个仙人呐、Belakang 但 ni 非常 semua 有亲切感， studio memang 真像 betul-betul 是一 buat 位热 ataupun 心的 green 邻 screen. 居。 Aku 在 harap 流云 betul 借 lah 风 diorang 真 buat 君 tak 以 guna green 闲云 screen. 之名正式 Barulah 入驻 betul-betul 璃月 feel. 港，成为我们的邻居之前，他到底经历了些什么？大伟哥肯定也很好奇他过去的故事吧？哎呀，我的聊天讲故事的本事肯定没他好，不如到时候亲自去找他了解一下。就让我们一起期待海灯节以及显赫之章吧。Boleh. 可以，每次有流云真君的剧情啊，都挺 Nasib baik aku 欢乐的 guaranteed 我很期待。 untung. 哦，我们是不是该改口叫他闲云啦？没错，那我也来分享一下闲云 Abang 在 faham 战斗 bahasa 时的 Cina 风 ke tak 采。 faham? Tapi dia ada The subtitle kat secrets bawah of ni, the so aku baca mechanical kat bawah arts tu are je too lah. profound to convey in a few simple words. Oh, but why must the listener grow weary whenever I begin to divulge Cuba them? kalau tiba-tiba dia boleh tukar jadi burung. Wow. Skyward! Itu cool. Ya, ya, ya. Okey, boleh juga sebenarnya. I mean betul-betul Stray clouds form yang burung lah. converge. Alah, sikit noh. 流云借风真君这个称号， Cloud 再加上 Retainer 鹤的外形，不难让人联想出轻盈御风的仙 Dah 人 keluar 形 first 象。 code ke belum lagi? 闲 Like 云 lu 能 sabar 进行 lu. 至多3次的特殊跳跃不天梯，并且能根据具体情况在后2段中选择地面释放或是在空中释放。 Wah, 这个 oh 过 okay 程 tu 中 nice. 还能 Untuk 化形 explore 为 itu 鹤 memang 进 nice. 行特殊的下 I 落攻击。 mean laju lah sikit 不 rasa 仅如 kan. 此，闲云更能 Untuk 轻 pergi 换 ke 先锋， sesuatu tempat 召 itu. 唤自己引以为傲的发明创造机关烛心，在 Then 持续 they 恢 look 复同 alright. 伴生命值的同时，也能御风助推，让同伴获 Oh 得心灵的 basically 跳跃能 okay 力， karakter lain 提 semua boleh 升 jadi 跳跃的 plunging 高 lah. 度，并在同伴完成下落攻击时造成风元素范围伤害，让整个队伍都如有先助。 So siapa yang 看起 tak 来 ada 很有意思啊 Zhao, 身 jangan 形 risau, 轻盈 kita boleh jadi 来去 Zhao 如风。
而且还 Yang 能为大家 macam 提供协助， Zhao at 就 home 像是 lah 一位 lebih 默默 kurang 关 gitu. 照他人的热心长辈。是的，希望能把咸鱼的这份人格魅力传递给大家。那除了这2位有趣的角色之外，这次我们还有机会邀 Iklan 请到哪 alamak 些角 sorry 色 bang. 入队呢？那就来 Support 看 lah saya 看tengok 4.4 iklan. 版本的活动祈愿吧。 Iklan 在 ni YouTube 4.4 memang 版 sekarang 本 bagi je 咸鱼 beli-beli 与 yang dia 纳 nak 西 tau. 达将 Sorry 会在 tu. 第一期 Serius. 活动祈愿中出 Ya, 现， kadang-kadang memang 并提 agak 升获 mengganggu 取 lah. 概 Oh, 率。 Nahida 同 first 时， face. 佳明的获取 Alright. 概率也将大幅提升。 Zhan 神经 Yun 五 and 星法器 Nahida. 鹤鸣鱼 Damn, 鹰也将出 dua-dua. 现在同期的 Okay. 武器活动祈愿中。 Okay. 在第二 Karakter 期 yang 活 memang ramai 动 juga 祈 nak 愿 pull tu 中， Nahida. 萧和 Kita ada 八 Zhao 部 and 神 Yai 子 Miko 也将 second 迎来 phase. 复刻， Alright. 并获得概率 up。 So untuk Zhao and Yai Miko ni aku memang 那我的分 tak 享 nak. 就告一段落了。大伟哥可以去 Nahida 仪龙 aku dah 部那 ada. 边 So yang 看 punya 看， aku nak memang 那里还会 Zhan 有 Yun 其他同 only. 事来和 That's 大 it. 伟哥讲讲陈玉谷的故事。好的好的，也谢谢阿然的分享。那么在去仪龙部之前啊，我们先来看看第一组兑换码吧。 First redemption code, here we go. So yeah, siapa yang dah pull Raiden tu. Tadi ada siapa cakap siapa yang dah pull Raiden. Tiba-tiba Nahida first face agak pisang. So yeah, Nahida first face baby. Ini kita punya first face. Bagi sesiapa yang miss redemption code ni, jangan risau. Masuklah ke saya punya Discord server untuk full code ni nanti. Jangan risau, tak akan terlepas punya, tak akan terlepas. Albedo? Ada Albedo ke? Mana ada? Nahida first face ya, Nahida first face. And then second face Yai Miko dan juga Zhao. Yang full Raiden mesti miss. I mean siapa yang maybe masih belum ada Raiden, belum ada Nahida. So ya, lepas tu nak Zhan Yun lagi. Banyak siut. So senang cerita, top up. Top up lah ceritanya. BBQ, ya. Thank you Amir Ashraf. First code kita ada. Tak ada Shanghai. Alamak. Boleh claim untuk Ganyu. Ganyu pun tak ada. Itu saya tak tahu. Oh. Okay, maksudnya tak ada Shanghai dekat phase 1 dan phase 2. Alright. Sorry. Salah faham. Aku pun ingat maybe ada salah seorang lah antara Shanghai dengan Ganyu. Sebab macam diorang ada dress dia kan. Tapi masalahnya tak ada. Tak nampak. Allah. Sebenarnya aku dah fikir pasal tu juga. So that's why awal-awal aku tukar webcam. Bagi ke atas sikit. Top up kat mana? Semestinya di loot bar. Betul itu bang. Mantap lah. That's my main right there. Tapi link loot bar dah tak ada dekat description. So tak apa. Nanti aku letak balik. Maybe untuk dekat Discord pula. Discord aku tak ada letak lagi. Aku pun tak ingat dekat video apa yang aku letak loot bar tu. Tapi adalah 2 video aku letak. Di Brunei tak tahu macam mana top up. Boleh guna loot bar ataupun Codashop. Ke dekat Brunei tak ada tu? Aku pun tak check dekat mana yang ada. I mean dekat country mana yang ada loot bar tu. Oh, dia ada countdown. We continue in 1 minute. So okay, tak perasan aku. Lambat juga selalunya macam cepat. Raiden dah dapat, Nahida dah ada, so I'm good. Sama lah kita. Gaming kat phase mana? Phase 1. Dia sama dengan Nahida dan juga Zhan Yun. Omar Huzairi, what up? Kat Brunei macam tak ada. I see. Kalau tak ada rasanya memang kena in-game je lah. Banner dah tunjuk dah. Phase 1 kita ada Zhan Yun dan juga Nahida. Phase 2 Zhao and Yai Miko. Why Nahida? Kenapa nak pull Zhan Yun sekali That's why aku kata mesti ramai juga yang nak pull Zhan Yun dengan Nahida ni. Kalau yang nak dua-dua itu pisang sikit lah. Camellia Knight. OST yang paling best lah pada aku dekat Genshin. Aku rasa Liwei best. First aku boleh kata Liwei lah.
Second Mondstadt. Dulu aku rasa macam Mondstadt lagi best, tapi macam dah dengar betul-betul, okey lah. Liwe paling best lah. Lama pula akut dia tahu ramai komplain, sekejap tu tak sempat. Dia bagi dah lama sikit. Kenapa ramai tak hype？ 大伟哥，你感觉成玉谷的景色怎么样？我还没看到太多，目前感觉还挺美的，有种世外桃源的感觉。 Lepas tu, ya ke? Aku tak sure dekat 4.5 kita ada siapa. So tak boleh nak berharap sangat. 还真有点世外桃源的味道。 Sekali memang betul-betul Arlecchino dekat 4.5。这边的人文建筑好像都有点。 Tapi aku tahu lah, maybe Chlorine dekat 4.6。没错没 aku 错。 rasa lah。 就拿跳音庄来说吧，它依山傍水，因势而建。 附近还有不少溪流河川， Ya, awal ni 而徽派建筑这种 new 白 map ni 墙 aku 黑 boleh 瓦 explore 色 dekat 彩 dalam 分明 live 的 stream, 特 at 点 least 就 tahu 更是 sikit 锦上 benda 添 nak buat. 花，让村落看上去鳞次栉比，井 I 然 mean 有 ada 序。 benda yang nak buat lah。 哎，说起水啊，成玉谷这边水还挺多的，一路上大大小小的溪流河川可是真不少。仪陇部这里啊，还有条这么高这么大的瀑布，气势很磅礴啊。确实，这就得给大伟哥讲讲仪陇部这里流传的传说了。哦。 大伟哥应该知道，璃月港的人们都相信这片土地最早的主人就是阎王爷。先民正是跟随着阎王帝君，在他的护佑下，才建立起了繁荣的城市和港口。听起来还有个 Aku rasa nanti mesti ada macam gaming tu 但 buat 是在成玉谷也有 line 人相 dance punya 信 ni kot， 除了阎王爷以 punya 外 show。，还有别的魔神和众仙保佑着成玉谷先民的祖先。比如说啊，在仪陇 Saya 部 save 这 up 里， banner 大 Pyro 家都听过 Archon， 一个 ya 传说， Allah。 关于一位名叫 Bagus， 福景的 walaupun 鲤鱼 nama 仙 dah 人。 gitu。 难怪这里有不少鲤鱼形状的灯啊，应该也是 Itu 出于 nak 这 kumpul 个 berapa 原因。 agaknya？ 也 40k 可以这么 50k。 想，在当地的传说中啊，金色的鲤鱼可是好运的象征呢。 而且仪陇部衔接着枫丹，是两国之间重要的交通贸易枢纽。嘉明任职的剑峡镖局就在仪陇部，可以看到仪陇部本身的地势非常高，自古就是座难以攀援的高山。在过去的传说中，也曾是仙人隐居之处。后来呀，因为种种缘故，一些先民迁居至此，形成了新的聚落。 为了解决这瀑布高悬带来的不便，人们修建了一座高大的水利升降机。哦，原来如此，他们的成果还真是壮观啊！是呀，而且这瀑布之下还有一条蜿蜒曲折的大河，贯穿整个成玉谷。既然已经说到了这条河，我们沿着河川看过去，大伟哥应该也注意到了河道上那对巨大的玉珏了吧？ 那里就是宝珏口，算是成玉谷中最有名的地标之一了。 是呀，这对玉珏应该也是过去的先人留下的吧？像这么壮观又瑰丽的景色，应该 Lui ada map baru Mondstadt bila lagi Mondstadt pun dengan cerita akan ada tau. 这对玉 Tapi tak 珏 sure 就是 bila. 先人为了保护人民、防洪治涝而投下的。哈哈，心系人民的先人确实还挺值得大家敬爱啊！这里的种种传说啊，听上去 Oh damn, dia orang buat 还挺浪漫的。 pau dalam Genshin 是的， apa 我 nama 们 dia 也 tu? 来看看成玉谷的其他地方吧。 Yang pau 像 warna-warni. 柠檬山是历史悠久的古华派的 Damn. 发祥之地。 药蝶谷和悬链山就分别是 Tapi kau 传 tengok 说 dah 中 macam 白蛇和鲤鱼 dekat 仙人 Sumeru 的 pun 住 ada 所。 juga tau. Dengan dia 还有 punya vibe 南 dalam 方的 hutan 赤 apa 章 semua 成 ni. 员是属于昔日冲突的遗迹。成玉谷还真辽阔啊！ 和刚才说的一样，这片土地上还到处都遗留着先人的足迹，宝器啊、 Netherlands 洞府 5.0, yep, 啊， of course. 说不定就散落在这雾气缭绕的高山之间呢。你别说，成玉谷也有不少高山，但我总感觉和以往常见到璃月山岩还不太一样。 成玉谷这边的山岭更像是峰峦叠嶂的黄山， Setiap 1.0 akan 这 ada 些 map 山 baru 峦的 ya. 颜色 1.0, 好像 2.0, 是水 3.0, 墨画一样。 4.0. 时不时 Kira 还会有一 kita akan 抹 dapat 浓 region 浓的 baru 金 juga 色 lah 晕 senang 染 cerita. 再加上 Lepas 山 ni 岭 Pyro 之 punya 间 region 藏着各种 and 各样的 last 奇特景观。 Cryo punya 我 region. 就觉得呀，成玉谷之所以会有这么多先人的传说流传后世，和这种独一无二的地理风貌应该是密不可分的吧？感觉是这个道理。大自然还真有鬼斧神工啊！ 当你漫游成玉谷的时候，登临山岭高处，就会看到那些跌宕起伏的云海，根据日光的变化，呈现出异彩纷呈的华美景象。缭绕的云雾轻轻拂过你的身边，简直就像是置身仙境一样。哎呀，你也太会描述景色了，说的我的期待值都拉满了。还不止这些哦，除了仙气和美景，
沉玉谷中还栖息着传说中的灵兽哦。哦，比如隐山泥兽。New boss。根据本地老人的说法，他们是这片土地原本的主人，如今隐居在崇山峻岭之间。虽然说是传说中的祥瑞之兽，但若是有人贸然闯入他们的领地，打扰了他们的安宁，也是会被毫不留情地赶出去的哦。它的外形啊，包括战斗表现都好鲜好灵哦，我喜欢。顺带一提，仪农部家喻户晓的武兽戏，这就是以传说中离兽的形象为原型进行的表演。佳明身边的文仔其实也是泥兽哦。Aku nampak macam legendary sun ni. 也有故事啊。那就来看看隐山泥兽的故事吧。Oh, that's quite the inquiry, Gaming. Gaming, alright, Gaming. So are the stories true, sir? Tiba-tiba diorang panggil ni, Gaming. Patience now. Any discussion of this beast must first begin with Chen Yu Vale, a land of tiered peaks shrouded in billowing mist, replete with stories of illuminated beasts. Alright. As for the subject of your curiosity, let us call it the solitary Swanee. It is a symbolic and auspicious animal, said to be related to the Adepti. Legends say the Swanee traverses the land under the cover of mist. Its presence nearly indetectable, save only for the faintest outline of horns. When at ease, it rests with its eyes closed and legs crossed. Yet should the situation turn dangerous, the fury of the Swanee will be unleashed. It moves with the swiftness of windswept clouds and attacks with the ferocity of a roaring waterfall. But some people say this time of peace has forced the Swanee into a life of seclusion far beyond our reach. Still, those are just a few old legends I've heard in my time. Getting all that across in a wushu dance might prove tricky, no? It's like anything. Practice makes perfect. Boy. Just gotta work at it. You see? Manzai agrees with me. Manzai. 沉玉谷这么辽阔， Alright. 一下子是讲不完的。 Nice juga dia buat 最近 animation 沉玉 macam 谷 tu 的水 sikit-sikit. 土发生了一些变化，就连香茶的气味也变得不如从前了。到时候还烦请各位旅行者跟随先人的指引，帮助解决困扰俏英庄居民的茶叶问题吧。再次感谢两位同学给我们带来了这么精彩的沉玉谷介绍以及传说故事。那接下来我们稍作休息，准备了解一下今年海灯节的活动吧。那在这之前呢，还请一起看看 Second redemption code. Here we go. Yang paling orang nanti-nantikan. 1 minute breaks. Okay. Gaming kuasa 3 ada, mesti ada. Netherlands ada 2 Archon. I see. Itu memang dah confirm ataupun itu just a theory juga? Siapa yang akan rerun? Siapa yang akan rerun? Nahida, Zhao and Yaimiko. Netherlands and dengan Shanas Naya. Ya. Dan Kenria. Kenria yang paling last. Rasanya lah. Genshin Starship. Selepas Genshin habis story dia, aku tak tahu lah. Dan tak anime tu akan keluar lepas Genshin habis. I mean sampai sekarang tak ada dengar news lagi pasal anime dia. 来看看今年的海灯节吧。大伟哥好呀！哎，你好你好。听了刚才的一些铺垫啊，我还真挺期待今年海灯节的。今年都会有些什么样的惊喜呢？那么我就来抛砖引玉一下。Mestilah ada event 刚才 Lantern 阿然 Ride. 也提到，今年海灯节的主题 Lepas 是 tu 风 kita 筝。 ada 还将璃月的传统手工艺风筝与枫丹的械动式 Hotel 垂 dan 直拉伸 Zhongli. 装置进行了结 Diorang 合。 berdua tu aku suka juga kadang tengok 不知道 relationship 和 dia. 流云真君的机关比起来，哪 Macam 些技 atuk 术 dengan 力更 adik-adik 强 dia. 啊？ I mean macam dengan cucu-cucu dia. 哎，我小时候也放过风筝，但其实我对风筝了解不是特别多。为什么会选用风筝来当主题呢？我想可能是它能承载
人们众多的美好祝愿吧。这倒是和肖灯有异曲同 Fontaine 工 tak 之妙 ada。dan nurukan 这么 nanti 一 I'm not 说， sure 风 about that. 筝还真就像是白天的肖灯，不过我们这次的风筝在晚上也会发光哦。我们平时最常见的风筝应该是飞鸟图案吧？我记得有传说是古人受到飞鸟启发，创作了风筝，表达对美好生活的追求。哎，是啊，我以前放的也是燕子风筝。不过现在已经有很多不同样式的风筝了，一些具有吉祥寓意的图案还挺受欢迎的，比如 Okay, 锦 itu 鲤、 cool. I mean 龙 kita ada 凤、彩蝶，这 layang-layang 些图案都很有特色。 siapa 除 yang 了 nama 表 enemy 达 itu? 美好的祝愿，也能让看到的人们感受到祝福。而且放风筝 So apa 本 kita 身 boleh 也 main 是 dengan 非常 layang? 有益身心的活 Nice. 动啊。是的，大伟哥也可以先来海灯节里体验体验。 Kalau 而 Genshin 且 ni 在 base in 今年 Malaysia 海 kita 灯 ada 节 WoW. 上，甘雨 Yeah. 和申鹤将会穿着流云借风真君请人特别定制的新衣装，来和大家共度佳节。没错，同时行秋也准备了一 A new 套 outfit 新衣 for 装， Xingqiu, 只要 wow 游完海灯节活动达到特定的目标， Okay. 就能够 So 免 kita ada 费获得。 Xingqiu, 哇， Shenhe 那快看看 Ganyu. 老朋友们的 Wow, 新衣 wow, 装是什 wow. 么样子的呢？ Harap nampak kelakian sikit. Okay, Xingqiu. Okay. Alright, not bad, not bad. Dia macam Kaya punya baju sikit daripada aku. Ya, lebih kurang lah. But this ini memang lawa. Damn Ganyu, damn. Okay, ni aku ambil untuk free. Sebab katanya lah boleh dapat free, tak sure betul ke tidak. Okay, how about Shenhe? Oh damn, Shenhe pun lawa. Tapi macam Shenhe lebih kurang baju dia yang lama, cuma tukar warna je. Ganyu lagi nampak exquisite sikit lah pada aku. 确实好看，明明是来给大伟哥介绍海灯节的，我自己都想快点入手新衣装了。那我赶紧来讲讲今年海 So 灯节 okay, 上都有 apa 一些 take 什么 part 有 in the 意思的活 event 动 and 吧。 kita boleh earn free outfit 今 for 年海灯节 Xingqiu. 上主要有3个游玩活动，分别是指影巡瑶、瑞兽欢悦和异光云行。 Macam free 感觉 lah. 光听名字就能有一 Macam 个 free 模 nak 糊的 pergi 概念 juga. 了。他们的 Tapi 灵感 lebih 源自各种传 macam 统文 sama 化 sikit lah dengan 不过我 Kaya. 们就像课琴一样，也在学习，尝试推陈出新。好，快讲讲怎么个推陈出新法。那先来说说这个指影巡瑶吧。拆解名字的话，就是用指影的形式来寻觅佳肴。璃月有一种流传已久的艺术——指影剧，灵活运用画片和灯具，可以让画面在幕布上浮起来，再结合枫丹的映影相关技术，改编成一种新颖的互动游戏，叫做剪纸戏，主要会讲述些简单明快的故事，让观众们会心一笑。我大概有概念了。结合这张锅巴和月桂的图啊，这出剪纸戏应该是引导锅巴和月桂去找食材来做美食的故事吧？哎，被大伟哥猜对了。没错。这个活动玩法呢，操作上比较简单，老少皆宜。我们需要控制锅巴和月桂进行移动，在特定的部署限制下解开谜题，破除障碍，最后一起收集到食材，就可以成功烹饪出各种美味佳肴了。这个规则是不是看起来还蛮简单的？的确，门槛不高，玩一遍应该就会了，确实很有节庆气氛。不过呢，也不要太过小看这个游戏了。在后几关挑战中，可能需要引导锅巴与月桂互相配合，比如让锅巴去推动月桂乘坐的小车，这样月桂就能在不同的起始点开始行动，也能节省下一些步数。有意思，像是推箱子一样。第二个活动瑞兽欢悦，是武兽队在武兽系的基础上进行了简化以及趣味性改良的碰碰武兽戏。Ganyu walaupun tak ada karakter dia. 大家能够在茶余饭后活动活动， nanti dia rerun 同时也能 100% 亲身 kena 感 pull. 受一下武兽戏的魅力。哎，不错哎，武兽戏 I mean baik ambil sekarang kan, nanti kalau tak dah habis dah kena bayar harga asal. Sekarang dia memang ada diskaun lah selalunya untuk macam yang baru keluar. 这个火花可是靠碰撞出来的哦。这个活动共有3个关卡：立式连连来、时节竞登高和彩青征吉兆。我们可以通过匹配让店家帮忙组局，也可以自行邀请亲朋好友组团游玩。当进入关卡场地后，我们需要在限定时间内达成不同的关卡目标，尽可能取得更高的评分。在这个过程中，还可以穿戴特制的武兽系玩偶服，进入武兽碰碰状态，弹开触碰到的其他玩家，感觉会很欢乐哎。确实很欢乐，而且在游玩过程中还可以稍微使点小坏，
弹开其他朋友来争夺更多的积分。哎，要是约上的是几个损友啊，他们大概宁愿不去抢积分，也要来弹开我。那也不能光顾着使坏呀。3个关卡还是有一些特定规则的。比如力士连连来最容易上手，最重要的目标就是去争夺尽可能多的力士茶饼，去弹开别的玩家也能获得他掉落的茶饼。Oh, OK。时节竞争高，还额外要去抢占时不时出现的高地来保持豪气值，同时也可以通过弹开别的玩家让他抢不到高地。采新征集绕的话，主要就是要前往时不时刷新的安全区域里，规避掉麻辣气氛的影响，从而保持清淡值。当然，既然出现了安全区域，也就是说可以去弹开别的玩家，让他进不了安全区域，一直被麻辣锅气冲击，是吧？好像大伟哥已经懂了，领先损友一步。最后一个活动异光云行，我 the 们 last 可以借助 activity, 金鲤 right? 浮跃的力 Okay, 量， macam 在烟花 ini 绽 macam 放的空中穿梭， dulu pernah 并 ada 在 lah, 这个 cuma 过程 dia 中收 dia 集 tukar 尽可能 sikit-sikit 多的 je 玉 ni. 莲灯 Ya, 笼 ya, ya. 来积累得分。还请放心，金鲤会一直保护我们， Pasti, yep. 不会让烟花伤 Ada 害到 bunga 我们 api 的。 masa kita main 化 ni 为 semua. 金 Ya, 鲤 ya, 穿 ya, 梭 ya, 于 ya. 烟花 Aku 绽 ingat. 放的夜空中，听起来就很浪漫。希望海灯节的故事与活动能把这份喜庆又吉祥的节日气氛传达 First 给 up 每 ni 一 skill 位 kena 旅 beli. 行者。 Yep. 当 First 节 start 庆 kena 热 beli. 度足够高涨，各位 Yes, 可以从10 free 位里面的 character 私 aku 信 nak 角色 siapa, 中 aku nak 任 siapa, 选一 aku 位， nak siapa. 邀请加 Gaming 入 lah 到 aku 自 ambil 己的 gaming. 队伍中来。其中 Tapi 也 tengok 包 dulu 括我 kalau 们的新 tiba 朋 dah 友 C6 佳 aku 明 ambil 哦。 kereta lain. Yang lain tak ada siapa yang aku nak 累计 sangat. 登录活动富 Macam 贵登 semua 门 aku dah ada, 也 nak 会在 buat 海灯节 collection pun 期 semua 间 dah 开 ada. 放，旅行者们可以领取最多10枚纠 So 缠之人 mana 在内 kata 的奖 free 励。 5 star skin tu tipu 同时， lah 为 mana 了感谢 ada. 旅行者 Semua 们 kena 在 bayar 过 untuk 去1 share 年里的 dengan 支 you ni. 持与陪伴，我们还将通过游戏内邮件的 Free 4 方式 star 为 character 旅 je 行者们 biasa. 奉上3 Tu 个 of 纠 course 缠 lah. 之 And 源。 then free 10 希望 free. 在 Ya. 这海 Aku 灯 pun 佳节 itu 之 memang 际， apa yang 大 aku 家 harap 都 lah. 能 Bukan 放 apa yang 飞 aku harap, 承 apa yang 载 aku 梦想与 expect 祝 lah. 愿的风筝，乘风到达理想的地方。没错，也祝愿各位能和亲朋好友一同 Macam 享 biasa 受 lah, right? 欢乐的时光。 说的对啊， Sebelum ni 我们的 and 节目 tengok 还 jap 没结 lagi 束，让我们先休 Genshin 息一下， fandom 看看第3组对话吧。 marah pasal ni. Tak sabar aku nak tengok. So last code ini dia, jangan risau. Kalau korang miss semuanya boleh tengok dekat aku punya Discord. Discord server ada semuanya. Anime Boy, kalau rajin rewind video, nak senang habis, live pergi claim kat HoloLab. Apa tu? Claim ni ke? Claim redeem code? Ya, redeem code semua yang macam aku cakap kau tak sempat ada kat aku punya Discord. Lepas tu kat HoloLab tu pun maybe ada, aku tak sure. Bak kata Annie Jenny. Nanti ada drama, of course. Siapa yang mana-mana ini cakap free skin? Lickers yang memandai cakap. Diorang pun mesti macam tak ada free skin, mesti dah tak ada siapa nak percaya aku lepas ni. Macam tu lah agaknya. Well, no surprise. Like I said, tak boleh berharap sangat dekat Genshin ni. Memang tak boleh nak expect lah apa-apa. Serius. Like maybe dia kata okay lah, nak something surprising, main Starrail ke. Starrail dapat free credit tu, 5 star pula tu. Harga skin berapa yang untuk 5 star aku tak ingat. Dalam 100 lebih ke? Aku rasa kalau dah habis diskaun tu baru 100 lebih kot. Kalau tak maybe dalam RM3 lebih kurang. Rasa nak nangis. Come on, jangan nangis. Jangan nangis. Kita dapat free 4 star character tu. Gaming. I mean, ya, macam aku dah buat video hari tu lah. Like, aku pun dah cakap jangan berharap sangat apa-apa dekat Genshin ni. I mean, untuk game apa-apa lah, tak perlu berharap sangat pun. Sebab nanti diri sendiri yang tersakiti. So, ya. Kalau Starrail lah, maybe boleh berharap sikit kot. Tengok nanti Starrail first anniversary dia bagi apa pula.
Ada free skin ke? Ada. Zingchu free skin. Boleh lah kan. First star punya tak ada lah. First star Hoyo kata nak beli. No free. Keluarkan duit sendiri. Yang skin tu memang dapat 1 ke dapat 3-3. Dapat 3-3 itu大伟哥，你知不知道，璃月现在已经吸引到越来越多不同地区的朋友前来游玩了。当然知道，上次 Even 温迪 Conquest 不 tak 就 ada 来海登 Conquest 节了吗？怎么说？今 ke 年也有 belum 新面 bercerita 孔。 lagi pasal tu? 是啊，今年的话，不仅有一些朋友会来璃月共度海灯节，还有其他熟人来到了望舒客栈。这是来尝璃月菜来了。虽然可能初衷不是这个，但就结果来看，确实是这样。起因其实是我们接下了望舒客栈的委托，暂时接手 Terus 受 dapat 伤的 rated 言效，成为 terus 了望 dapat 舒客栈 rated 的 dengan 代理大 reward 厨， dari 满 code 足 ni. 远道而 Damn. 来的客人们对璃月 Congrats. 佳肴的好奇心。让我想到了一句 itulah 老 hadiah 话， Genshin 叫“有朋自远 untuk 方 anda 来 agaknya. 不亦乐乎！蒙德、道期、须弥和枫 Tunggu 丹 next 都会有 anniversary 我们 Genshin 熟悉 mana 的 tahu 朋友 dapat 们 free 前 first 来， star. 至 Manalah 于 tahu. 他们的目的以及在这里 Dah 发 berapa 生了 tahun 什么， agaknya? Nanti 就请 untuk 各位旅 this 行 year. 者届时 Dia 亲自去揭晓 2020 答 right? 案吧。那看来必须得好 4好露一 years. 手，让他 Damn. 们尝尝地道的璃月 Lama 菜 lah 了。 tu. 那肯定了，我们需要连 Alamak, 续进 travel 行 memasak 改刀、 pula. 调配 Raiden mana Raiden? 烹制这3个步骤，来烹 Ajak Raiden 饪 sekali 出符合 please. 客人需求的菜肴，最后再对菜品进行摆盘装饰，就可以邀请客 Genshin 人 pun 们 ada 品 juga 尝 free 了。 first time tak ada 不 orang 错不 pakai. 错， Betul. 招待朋友这事我最开 Aku 心 pun 了。 baru teringat. 另外， Siapa nama 最 dia? 近蒙德 Aloy, 也正 yeah, 发生了一 Aloy. 些神秘事件，有些神秘的雕像突兀地出现在达达乌帕谷中，导致丘丘人部落中的丘丘人 Okay, 们 tadi tu kita 突然 punya 变得举 another 止反 event. 常起来。这时候就需要我们前去调查其中暗藏的真相和秘密了，对吧？没错，大伟哥已经是一位 Outstanding 非常优秀的 traveler 旅行者了。毕竟也旅行了这么久。我们需要先操控乌帕诺之眼， Wait, 依 what? 附在 Kita- 丘丘 oh, 人 ingat 与 kita 松 jadi 史莱姆 villager. 身上，潜入部落营地中。同时需要小心地避开或者干 Let 扰 him 那些 cook, 能识破我 indeed. 们伪装的丘丘萨满，直到抵达营地深处，找 Genesis 到并 Crystal 调 dah 查 habis 那 beli 些 saya 神秘 baru 的 hari 雕 tu. 像。 Oh, 这 damn. 潜行看起来好流畅哦。 Aku pun macam 调查 menyesal 完雕 pula. 像后，我 Tu 们将 kau 造访 jadi 幽深的秘 resin. 境， jadi resin 等 pula. 待 Jadi 我们 Prima 将是一只 Gems. 体格 Kalau 异 tahu 常 aku 硕大的 save 丘丘 dulu. 萨满。 Damn. 这丘丘萨 Kenapa 满 lah 非 aku 常 masihkan 强大 dulu?，我们需要见招拆招，把他的能力转化为我们的武器进行反制。例如击破他召唤的6倍大日落果，使他在地面残留的果汁中摔倒；把他召唤的卷心菜朝他打回去，眩晕住他；还有利用他召唤的大型风场飞起来，并使用下颚攻击的冲击波战胜他等等。用他的力量来 Okay, 战 kalau 胜 itu 他， co-op 听起来 punya 很刺激啊！ mini game. 除了丘 not 丘 bad. 人部 Itu 落的 macam 神秘 best. 雕像，在波诡云谲的秘境深处，还有其他来历成谜的敌人正在蓄势备 Rindu 战。 event high 每 and 个挑战 seek. 包含4轮战 Oh, 斗。 event high 在 and 不 seek 同 tu. 战 Itu 斗 pun 轮次 best. 中，我们可以从数名随机的试用角色中选择2或4位 Prop 加入 hunt 队伍。 lebih kurang. 每名角色初始具有2点战役值，每出战1轮就会损失1点。同时，每个挑战都具有独特的激荡战役，会根据队伍中角色战役值的总和提供特定效果。我们需要留意该效果，并合理加以利用，最终完成挑战，获取奖励。感觉可以借助试用角色去尽情尝试一些新的配对和战略。对的，希望旅行者能享受不同的配对带来的战斗体验。除此之外，7圣召唤也有一些更新。除了常规的热斗模式更新，Benda yang aku tak pernah 7圣召唤的 pernah 驻 main 境演 tapi 练也将再次 2-3 开放。 kali sahaja. 旅行者可以选择不同的附加条件，获取积 Ujian 分 yang kau 来 dengan 领 dia 取奖励。 best. Ya, kalau tengok pun macam 其 dia 次 banyak tunjuk 精通已有活 Ujian 动 dengan 也 dia 将 juga 如 tu. 期而至，需要培养角色的旅行者们不要错过哦。最后说到培养角色，针对圣遗物的养成体验也在持续优化中。本次增加了圣遗物快速装备的新功能。 kalau anda miss boleh singgah saya punya Discord server dalam tu semua ada. 方案更方便的装备圣遗物哦。感觉很实用哎，期待一下。也 Tiga-tiga 感谢 dah 阿 dapat 明带来 dah. 的分享。 First, second, 大伟哥 third 客 pun 气 semua 了 dah dapat. 预祝大家海灯节快乐 Happy Lantern Happy Ride. Lantern. Tapi tak nak, tak ada siapa yang akan happy. Sebab 除 semua 了 tak 皮 dapat 瓦 apa 特的 yang 朋友们与我 nak. 们共度佳节，皮瓦特之外也有其他朋友 Even 用自己的 free 方 first star 式 skin 给我 pun 们 tidak 准备了 dapat. 惊喜。 Apakah lagi free first star 平地见 character? 光，尽显锋芒。原神与一加手机的全新联动， OnePlus 一加 Genshin Impact 原神氪金 Edition. 定制 Tengok. 机
Dia 将 siap 在2 promote 月 lagi 底 yang phone 与 baru 大 untuk 家见 korang 面。 beli tau. Ha. 为了让旅行者在移动设备游玩时获得更沉 Lagi 浸 tak 的 ada 体 siapa beli 验， lepas 原神 dah 项目团 tahu 队推出了 tak ada 游戏 rewards 状 yang 态 diorang 通 nak. 讯技术， Come 协同 on. 手机厂商一起 Salah 来优 masa 化 diorang 设 nak 备 promote 性 ni. 能，提高原 Timing 神在 tak baik. 手机上的运行表现。在客勤定制手机上，一加技术团队基于这套技术进行了深度的适配与实验，推出了包括原神加载提速、后台网络保活、功耗优化在内的移动端游戏体验调优，陆续会在更多设备上应用。除了技术优化之外， Sebelum ni ada yang ni 有 punya 关 kan, 联 Hutau. 动定制机的外 Aku 观 rasa 设 dia 计、 ada collab dengan 礼赠周 Hutau, 边等细节 Ganyu. 允许我先卖个关 Ganyu 子。 and now kecil. 一加手机官方账号将在后续公布更多活动详情，那感兴趣的旅行者可以前往关注。除此之外，4.4 版本期间，《原神》第2章 Belilah 枫丹篇 OnePlus. OST《万流始源之海》也即将与大家见面。专辑 Aku nak 共有3张分 go 碟， buy. 共收录 Apa 60 lagi? 余首由 HoYoMix 音乐团队为原神枫丹地区创作的 The 原 best 声音 only. 乐， Oh, 旅行者们 serious? 敬请期待。 Damn. Tapi kadang ada juga seller yang diorang bawa masuk from China lah. Bawa dalam 鲤鱼 Malaysia. 一直都有诸多 Tapi 美 yes, 好的寓 memang 意， harga 吉 diorang 祥、 markup 繁 sikit 荣 lah.、幸福、顺利等等。也正巧，此次旅行者游历成玉谷，还会有鲤鱼仙 Korang kan 人 percaya 湖景 Lickers 的 dari barat. 指引 Banyak 相伴。 sembang keri. 我代表原神项目组，带着对各位旅行者的感谢与祝福，愿各位旅行者年年安康， Oh, dah 夫妇 dah 顺 itu 利 saja. 鱼跃龙门，亦有期。 Okay, so tak ada Archon Quest eh? Oh, okay. Aku ingat macam ada Archon Quest. Bye-bye Dawi. Happy Lantern Ride. Ada apa-apa lagi ke? Selain ikan koi tu. 100k viewers siut. Macam sikit. Asal semua orang kecewa ke macam mana ni? Selalunya aku rasa dalam 200, 300k. Damn. Risau Staril bagi free skin 5 star karakter sebelum Genshin. Boleh jadi. I mean, karakter dah dapat. Tak mustahil dapat skin pula lepas ni. So, no free 4 star skin. Ada Xingqiu lah. Dia seorang je. But 5 star tak ada lah. Banner lepas ni kita ada Zhan Yun untuk phase 1. Zhan Yun dengan Nahida. Phase 2, Zhao and Yai Miko. Phase 2, Zhao and Yai Miko brother. Yes. Jangan percaya leaker. I mean yang boleh percaya maybe untuk banner je kot. Sebab sebelum ni aku tengok leakers punya banner memang semuanya tepat lah. Macam tak ada yang miss pun. But selain banner, jangan percaya. Leakers ni sembang kari bak kata siapa tadi tu. Sembang kari banyak. Settle lah sudah. Alamak, nangis ke bro? Ramai nangis ni. Alamak, sian dia. Skin Ganyu dengan Shenhe 4 star ke 5 star? Rasanya I don't know. Kalau tengok gaya macam both 5 star. Macam tak sesuai untuk jadi 4 star punya skin. I don't know about that. Kecewa. Lama. Ramai kecewa. Lalu. Chill-chillkan diri dulu. Jangan kecewa sangat. 8.50. By the way, Feza ada lihat trailer baru Staril. Enggak ada lagi. Tapi lepas ni pun aku memang nak buat just a reaction je sikit. Macam maybe kita tengok apa-apa video yang menarik. And salah satunya aku nak tengok ni Genshin punya theory. So kita boleh tengok bersama. Genshin theory. Apa lagi dengan aku punya chat. Ramai kecewa. Yes. Ramai kecewa. Menangis di bucu katil. Aduh. Four star skin. Kalau 5 star skin ada special animation. Oh, betul juga kan. Tapi so far 5 star skin kita ada Deluxe Joyride. I don't know. Tengok je nanti macam mana. 20k subscreen A ke Fazy? I'm not sure. Sebenarnya aku rasa macam nak buat
13k, 14k, 15k pun boleh. Aku rasa maybe aku nak buat dalam 13k nanti lah. Sebab macam dah nak capai dah sikit je lagi. 20k maybe aku buat lagi best sikit lah selain Q&A. Maybe giveaway ke apa-apa ke. Siut Nahida Phase 1. Ramai juga kecewa pasal tu. Saya minat teori Allah. Mantap. Biar aku usah-usah dulu video apa yang best. Open up YouTube. Semoga capai 50k. Amin. Thank you so much. Tapi sebenarnya aku macam, okay lah. YouTube still aku macam, still nak sukses juga. Tapi macam, sekarang ni aku terpaksa buat benda lain. Iaitu video editing yang macam aku tunjuk korang tadi tu. So that's why, siapa yang nak follow aku kat Twitter tu, dipersilakan. But, maybe macam YouTube ni aku punya part time lah. Full time aku buat video editing. Bye Fazy, nak chilling. Okay, go. Bye-bye. Thank you sebab sudi join saya punya stream. Platinum Heart. Okay, ni dah settle. Ciao. So ya, ini aku punya Twitter. Kalau korang miss tadi. Edits by Afiq. Kalau korang nak follow. Aku ada juga aku punya official account fazyFiq. Tapi itu aku private lah. So ya, apa kita nak sekarang ialah buka YouTube. Kita tengok Genshin Theory. Aku rasa ramai je yang buat. Ya, tengok. What's the deal with Zhongli? A Genshin Impact Theory. Jadi memang popular buat Genshin Theory ke apa ni? Tengok jap. Ashikai 100k. 200k subs dah hampir. Okay. Ya. Lore and Theories. Okay. Ramai views. Damn son. Kita tengok yang ini macam menarik. What's the deal with Zhongli? Aku macam nak tahu juga cerita pasal Zhongli ni. Tapi latest dia ada Nicole. Oh, Nicole ni yang Mage N tu nama dia ke, right? Kalau tak silap aku lah. Jangan stop please. Nah, aku takkan stop. Cuma maybe dah tak aktif sangat lah macam dulu. Macam dulu aku upload 3 kali seminggu. Kadang-kadang 4 kali seminggu. Bakna maybe seminggu sekali. 2 kali seminggu, ya. Live stream pun aku tak janji lah macam boleh every week buat ke apa. But so far, aku je try untuk free time. Free kan aku punya time lah. Kita tengok ni lah. Boleh? Ons. Tak pakai dark mode. Ya, ni sebab aku buka dekat incognito. Aku tak buka dekat aku punya official account. And aku tak sign in pun. So that's why dia keluar light mode. Kalau tak dekat aku punya account, memang aku guna dark mode. Gaming, charming. Mana satu ni? Gaming. Yang betul, gaming. Itu pronounce yang betul lah. Gaming. Bang, bila nak buat Would You Rather lagi? I don't know. I mean, sambutan dia tak ada. So yeah. That's why aku macam nak buat lagi ke tak. Tengoklah dulu macam mana. I mean, kalau aku tak buat video pasal Genshin ni, sedih lah views. So yeah, jom kita tengok ni. Aku memang minat juga dengan teori ni. So yeah. With Lantern Ride coming up. Oh, okay. So maybe ni macam ada kena-mengena juga dengan upcoming version. Siapa yang seorang tu buat teori? Aku tak kenal sesiapa yang YouTuber yang buat Genshin teori ni. Selain yang aku ada buat reaction tu. Tapi aku tak ingat apa nama YouTube dia. So here we go. Jom kita tengok. Liyue is a land of many secrets and many mysteries, but no mystery is quite as mysterious as the mystery of
Whatever the heck is up with Zhongli? Even as far as what enigmatic happened immortals with go, Zhongli? Zhongli is incredibly strange. His story quest title isn't named after his constellation. He's the only Archon holding something square instead of something round. His nation is serius the tak? Dia seorang only je one yang with square. square visions. He's the oldest person we know in the entirety of Tibet, but still he refuses to tell us anything. Oldest person. And he gets all coy when we pepper him with pretty harmless questions. There are so many weird little quirks about him that Crystal Marie on my channel Discord has a dedicated thread to documenting all of them. And she Serious has lah. very graciously allowed me to I use some mean, of her research in this video orang-orang in yang order buat to support teori a very dengan lore weird ni semua hypothesis gila-gila I ya. have Dia orang about macam his true identity. deep So dive massive untuk sesuatu props and benda thanks tu. to her for that. Damn. Now, tons of people have pitched theories suggesting that Zhongli is anything from a dragon sovereign to a shade of the primordial one, to a descender, or even a normal adeptus. And the arguments for them are very compelling. But there's one hypothesis that I haven't seen yet. So today, in honor of the collaboration event with the Sanqing Oh Dwayne ya ya ya. Museum, which Ini yang macam features orang nak kan Zhongli, dia punya I would like to skin. present a new Lawa juga theory, sebenarnya. one which might explain a lot of Zhongli's idiosyncrasies, and it involves a lot of bull. Well, Bull? bovines. Let me explain my thought Shit. process. Okay, Zhongli's man. demon Bye-bye. name is Morax, and in the Thank Ars you so much for Goetia, join. Morax was Jan, mostly you the face depicted berapa as face a one? bull demon, or like a man with the head of a bull. I think most people have assumed that this detail is either irrelevant or is only meant to reference the fact that Zhongli, in his draconic form, has horns, which makes him Dengar a tak horned suara? god. And when I say most people, I guess I probably just mean me. I can't speak for a lot of other people. But nowadays, I don't think it's only meant as a reference to his horns, mostly because I'm not convinced he's a dragon at all, despite the shape that his exuvia takes. And a lot of this comes from the fact that Zhongli doesn't really have anything Ini in pun aku nak common kalau with boleh skin dia Azhdaha, yang who is pakai a hood true tu. dragon, Lawa weh. or Viships, which are juvenile dragons. See, according to the juvenile jade, which is the thing that the primo Geovishap drops, crystals grow within Geovishaps, and when they come of age, the crystal will completely replace their heart. And it's only then that they become a true dragon. Now, Oh. technically speaking, Zhongli is called Okay. the prime of the Adepti, which could either Kadang-kadang be the tengok video creator of the teori ni Adepti semua baru or macam the kita king faham of the Adepti. satu But the benda tu, Adepti are function dia not macam mana. categorized as bishops or Cloud dragons. Retainer, I there you think go. everyone can agree on that, right? However, the Adepti also have a legend that says when they die, they leave behind a crystalline heart. So we can make the case that Adepti are at least distantly related to or evolved from bishops. Kind of like how birds and alligators share a common ancestor, the Archosaur, but are incredibly different. I think this is similar to the ways in which Zhongli and Azhdaha, as well as the Adepti and the bishops, differ. So I have a really difficult time pointing to them and claiming that they are the same species. And you wouldn't call a bird an alligator, would you? Of course Yeah. not. Like, this is an example of divergent evolution. That's kind of what I feel like is going on here. All of this is just to say that Zhongli takes the shape of a dragon but is not a real dragon, which might Shape be of why a dragon, Azhdaha but it's not a real suggests that his and Zhongli's lifespans are very different because they are different types of life forms. I know it's all kind of nitpicky semantics on my part, and if you still want to call him a dragon, that's totally fine. Just keep all of this stuff in mind while I pitch the rest of the theory, because these little nuances kind of matter. Now, based on his history, imagery, choice of exuvia, and established friendship with Azhdaha, Zhongli was a god who greatly respected dragons. This is quite apropos because in Chinese, Zhongli's title of Rex Lapis is actually Yanwang Dijun, and Yanwang actually just means rock king, and Dijun means emperor, and emperors in China were traditionally represented by the image of a dragon, but not necessarily dragons themselves. So if we assume that Zhongli is not a true dragon, then what's the deal with all these tiny little similarities between him and Nouvelette, a humanoid betul. dragon sovereign? I'm not talking about anything too big, just stuff like their similarities in the dignified auras, their suits, their grandpa energy, the Tapi dorang punya aura ni long-windedness, memang the kau-kau shared tu. voice lines about going for I mean, walks untuk when you Zhongli swap sesuai them lah into your kita party. panggil dia Atok, Both of them so possessing yeah. story quest titles that don't match their constellations and instead refer to periods of history. Title Like, Atok tu you get dah the idea, sedap right? dekat Zhongli, so orang tak They're pakai little dekat Nouvelette. inconsequential things, but they kind of add up until they feel like they should mean something. Well, I think they do mean something. Bang, kalau I join think membership these boleh stop ke little tidak? tiny Boleh? similarities are Kalau macam intentional, join untuk but I sebulan don't je, think lepas it's tu nak because they're cancel both terus, dragons. boleh, tak ada masalah. See, Nouvelette is essentially the biblical Leviathan, an enormous sea monster that swallows the souls of the damned who will be served up and eaten at the end of time along with his earthly counterpart, the Behemoth. Ah, Behemoth. you thought I forgot about the bull thing, didn't you? Well, I didn't.
It just so happens that the behemoth is most often depicted as a bull, or a hippo, but let's just go with bull for now. And that's why I think Zhongli might be a reference to the behemoth. The Leviathan, the Behemoth, and the Ziz make up this kind of primordial beastly triad within the Bible, and that's why I think their Genshin counterparts, Neuvillette and Zhongli, share similarities. I would talk about how the Ziz compares in all of this, but I don't know who it is for now. So that's a topic for another time. Anyway, apart from being frequently depicted as a bull, the behemoth was an incredibly powerful beast of the land, with limbs dense as metal and a roar that could subdue any beast that hears it. He's said to live in the marshes and is predominantly an herbivore, making him pretty chill whenever he's, not provoked. And in all honesty, this description should make you think of Ajdaha. He's got the big belly, the thick limbs, huge horns, a powerful tail, and an intimidating roar that we usually would associate with the behemoth. And he's also the ruler of the land. He also looks like a bull. But the reason I'm vaguely gesturing towards Zhongli instead has to do with what happened to Neuvillette. See, in his original incarnation, Neuvillette was the heart of the primordial sea. After Celestia killed him during the Dragon Wars, they replaced him with a brand new life form, Egeria. Now, we don't know 100% for sure that Ajdaha is the original Geo-Sovereign, although I personally think he is. But my hypothesis is that Ajdaha was defeated by Celestia and sealed underground, with Zhongli set to take over whatever his original role would be. So think of Zhongli as someone created in the image of the behemoth in order to fulfill the same job. After all, he still lived in the marshes, he was king of all the land animals in the form of the Adepti, and he worked towards living a very peaceful existence full of alliances and contracts. As for whatever that role could be, I think it might have been the role of an archivist, something who preserves a historical record, kind of like the geologic record. This would fit really well with Ajdaha's ability to feed off of the ley lines, because the ley lines contain all of the memories within Teyvat, and he also possessed the ability to impart and read the memories that were recorded within stones. I know this ability sounds a little too similar to what Irminsul does, but I kind of think of Irminsul as being a record of how people remember the past, and the geologic record that Ajdaha would have control over as like an absolute record of events that occurred in the past. Something pretty separate from fallible memories. And if Zhongli was meant to take over Ajdaha's role, it would explain why he's so fascinated with history. In fact, it might explain why he takes the shape of a dragon with his exuvia, and why he uses draconic imagery. He has a great respect for his predecessors, and maybe even his ancestors, and obviously the rest of the history of the world, of which the dragons play a huge part, so he wears the imagery of the dragons proudly. All that said, while I do think it's purposeful that Zhongli takes on the symbolism of the bull and the behemoth, that does not explain who or what he actually is. Like, we know Egeria was probably an oceanid-like being, and Venti is a wind spirit, so what is Zhongli if he's not a dragon, but someone created in the image of one? Not to change the subject, but have you ever heard of a god by the name of Apis? Well, technically his proper Egyptian name is Hapi, but the Greek name Apis is most used today. Basically, Apis was known as the solar bull, a fertility god who became associated with funerals, born via a ray of heavenly light. And while not a solar deity in the same sense that Ra was, his cult was very popular and respected because Apis was considered the son of the Egyptian creator god Ptah. And he was also revered for being the intermediary between humans and gods. Sounds a little bit like the envoys of Celestia, doesn't it? But anyway, after reading that the first time, my brain kind of went, hey, is this a reference to Rex Apis? Which sounds kind of crazy, all things considered. Until it doesn't. We'll see. Because it just so happens that we have another solar deity who was heralded as a fertility god who eventually became a god of the afterlife. And that's Deshret. Deshret takes inspiration from the wind god Amun, which is also his demon name. At some point in history, the wind god Amun and the solar god Ra were merged into Amun-Ra, and Genshin leans really hard into the Ra identity. Possibly because both Ra and the demon Amun are depicted with bird heads.
similar to how Morax is a man with a bull's head. And it's something we see Kiranya referenced Genshin ni quite a kadang buat lot game dia inside of Deshret's okay, pyramids. Macam But mind blown Deshret is jugalah also rasa. a reference to Osiris, god of fertility and the underworld, making this relation to Rex Apis a bit more suspicious. See, the Guili Plains, which was Zhongli's domain before the Archon War, was also known as a land of the returning and the departing, which you can interpret as people traveling, you know, like coming, going, like a port or a trading hub. But you could also interpret it as a place where people die and are reborn. Now, the Gui, which comes from Guizhong, is the returning part Itu siapa of this pula tu? Alamak iklan. Karakter dia nampak macam nice. While Li likely comes from Zhongli's original name. This is Li. the departing part. And the guy whose name fragment is referring to the departing part of the returning and departing faked his own death and now works at a funeral parlor. Did I even mention the fact that Apis is known for his extremely expensive and Aku tahu gitu. extravagant funeral ceremonies? Abang tinggal di Like mana? the Di one Johor Zhongli Bahru. threw for himself? Dah macam And Moon while Knight. Deshret Ya, dia may kalau have macam been dekat called the Sumeru Scarlet tu, King, he was memang also ada macam associated sedikit with macam Moon Knight lah. gold. Much like Zhongli, dekat he was the king of the Sumeru lah. Gilded Sands and the creator of Yang the dekat kawasan golden desert tu. slumber. He even had his own gold coins, which is odd because the only other gold currency is Mora, and that was invented by Zhongli. And maybe that's not a lot to work with, but you see the symbol on Zhongli's outfit? This is a quincunx, a shape found in various locations throughout Tibet, but rarely in this exact orientation. And yet, Deshret uses it within his pyramids. This exact serious ah? symbol. Perasan Now, a serius quincunx orang is ni. also related to a symbol called Solomon's Knot, which is found everywhere and in many variations, from the ancient switches in the style of the Dragonspine ruins to the hypostasis arenas. Now, both of these Itu symbols perasan. come from the fivefold symbol, wherein Fire, 5 circles water, representing the wind, elements of earth. air, earth, Wow. water, fire, and ether overlap to create a diamond pattern from which more symbols can be made. And this is where some of the pieces start to come together, because apart from being used above the doors on domains, the Spiral Abyss, and some unaffiliated ruins, this knot's variants are only found in areas with unique regional architecture. I already showed you some of Deshret's, so let's take a look at some other examples, like this symbol on the door and inside of this tomb in central Liyue, as well as the belts of the Yaksha statues. Itu pun ada, Now, if yep. you move over to Fontaine, you can also find a few of these as well on the unique Remurian architecture, and a few more that are, from more recent times, within the Orthents. And over here in Mondstadt, you can go to Stormterror's Lair, where the old city used to be, and you'll find yet another variant of the symbol. What's interesting is that Sumeru, Fontaine, and Mondstadt all had god kings, and each region had its own special architecture. Mondstadt had Decorabian in the ruins of Old Mondstadt City, which are different from other Dragonspine-esque ruins, even if they are a little bit similar. And Sumeru obviously had Deshret in his ruins, so there's no need to Yes. elaborate on that. And Fontaine had Remus, but tying the ruins to Remuria is a little tricky. Like, they match the description of what I think Remuria is based on the Ballad of the Fjords, where it describes the city of being made of white stone and gold, and also how the ruins of Remuria fell to the seafloor in the Song of Stillness, so I'm kind of counting them at least as Remurian style architecture, even if a lot of them were probably not made during the era of Remuria, if that makes sense. Either way, that is 3 god kings and 3 region-specific ruin types. Now, Inazuma has no god king and no unique architecture, unless you count Tsurumi, but those were built on Dragonspine-esque ruins, and that all came about due to the island being cut off from the rest of the world, and there is no defined god king there, and I don't think Kapatsir counts, so I'm disregarding it. So that leaves us with Liyue, which has unique architecture, and we know that architecture belongs to the Guili era dynasty, but there are no explicit god king mentions. Aku We balas could salute lah siapa postulate yang that buat the god teori king ni. was Guizhong, but if you ask me, she's more likely to be a Seelie, kind of like the goddess of flowers. Seelie? Admittedly, I don't have a ton to base this off of, but the goddess of flowers was exiled from heaven, so she should have fallen from the sky one Okay, day. ni kalau jadi playable And biar aku she pull. left behind in her footsteps these blue lotuses that only bloom at night and are unique to Sumeru, which is, the region that she landed in. Similarly, Guizhong also seems to have come out of nowhere, although I'm kind of convinced she came from the Namanya chasm, but that's a Guizhong topic ke? for another time. And she is also associated with the night-blooming lilies of Liyue. Since the Seelies and the Moon Sisters were really close, I feel like that would make Guizhong more moon-aligned than sun-aligned, and as you're gonna see, basically all of the god kings have solar references.
So that leaves us with Zhongli, and if he is Liwei's God King, that would explain a lot of things like his similarities with Deshret and how he feels ancient and deeply connected to everything, but isn't necessarily a bishop or a dragon. He is the only God King to survive the Archon War. Yeah. And I think this realization alone can tell us a lot about the God Kings and what they were. So far, if we include Zhongli, 3 out of 4 of the God Kings are associated with great feats involving gold. Deshret's golden slumber and sands, Remus's golden ichor, chariot, and bees, and Zhongli's creation of the golden mora. And if we follow the gold connection, we're gonna end up looking at stars, because gold is typically formed when 2 neutron stars collide, which makes this name card a little bit more ominous, in my opinion. And now we're back to the 5-fold symbol. See, these images of falling stars match Solomon's knot, and a variant called the Witch's Knot, a symbol representing creation, eternity, and the cycle of life. And it's also found on the back of the Sustainer of Heavenly Principles. Remember this for later. So if you square the Witch's Knot, a process that Genshin seems to do a lot, they love squaring things, then you get something like the Arabic Rub el Hizib, and I'm sorry if I pronounced that wrong, I'm trying. But this symbol represents the sun and its 8 rays of light, which matters here because this is the exact symbol used in-game for the light sigils. Now, the quincunx and Solomon's Knot variants are also called the Lover's Knot, or a marriage knot, while also being the alchemical symbol for gold because it represents the atomic structure of metals in alchemy. And when neutron stars collide, they create new elements like gold, which is literally real-world alchemy. You might even call this a chemical marriage, which will be a very familiar term to those of you who actually did the Narts and Kreutz World Quest. Now, stars in Genshin take both this 4-pointed star form and this very specific tetrahedron shape when in 3D. But did you know that this 3D version actually has a name? It's called Merkaba, which in Hebrew means chariot. And yes, this matters too because apparently the solar chariot fell from the sky and formed the chasm when Zhongli was young. Now, I'm not saying that this is his chariot or anything, but consider the fact that Remus apparently descended from the sky in his golden Fortuna, and Fortuna is what we call pieces of constellations in-game, which are stars. And stars are also suns. Hence, a star chariot could also be a solar chariot. Which means that God Kings are connected to stars and the sun and light, and if we assume that the primordial one who rules Celestia and is therefore the highest god in Tevat is a being made of light, which does fit with the lore that we have that likens them to Fazynerss, whose body was made of light, then the God Kings might potentially be the sons of God. And yeah, that's an intentional pun. I'm not sorry. That would make them a type of star being. And maybe you haven't seen this other theory of mine where I postulate on the twins being literal sentient stars, specifically neutron stars. But in that video, I also said that the dragons might be a type of star being. And if that's true, then having the primordial one and the God Kings also be star beings as well is not far-fetched at all. In fact, it explains similarities between Zhongli and the twins, and Deshret and the twins for that matter. You know, if Lilu Par's comments are even anything remotely reliable. And whenever we talk about star beings, we also have to think about suns, because suns are stars. And if Deshret is a solar deity, then what about the rest of the God Kings? Well, take a look at their depictions in-game. Zhongli is almost always shown with a solar disk behind him in the cutscenes, and his TCG card calls him a hidden stone and even likens him to a star. And Deshret also boasts the sun disk most of the time, and even Decarabian has a sun looming behind his tower. Now, I don't have anything solid apart from the Fortuna for Remus yet, but the architecture, I think, is based on Remurian style, often has these stained glass windows that look a lot like the same shots of Decarabian's tower. So this may be a solar disk reference as well, although it's a bit tenuous. In addition to this, I have always thought it was really weird that Deshret was depicted as a black star in cutscenes, especially because he is a god king and so is Decarabia, and Decarabia, as the demon in the Ars Goetia, traditionally takes the shape of a pentagram star. You starting to see a pattern here? And if all that isn't tinfoil hat worthy enough for you, let's rewind back to the beginning of the game where we take a look at the Sustainer of Heavenly Principles, who has this cubic power which can capture and seal away whatever she wants to put in the box. She just puts it in this little gold or little red and black box.
So we know that she's connected to Celestia, and she might even be a shade of the primordial one. And if I'm right about these god kings being kinda similar to being the sons of God, then they should be like a step down from the shades of the primordial one, right? But they should possess some kind of similar abilities. Tak sabar nak fight dia. Now we can only really look Mesti at akan fight dia Zhongli here since he's punya the only nanti. one alive, but check this out. These red and black keys within domains have a red and black cube in the middle, and they're Yep. identical in every way except their color to the keys that we get to open the shrines of the depths. And those keys are used to both break seals, or more accurately, they help the shrines forget what they have lost. Therefore, the same logic can be true for domains as well. Activate the key inside and it breaks the seal in the petrified tree, which we then collect crystallized memories from, because that's what artifacts are. And that's what brings us back to Zhongli, because he's someone who very well might be able to put a cubic seal on someone. And maybe we've actually already seen this, because he might have put a cubic seal on Guizhong. Like, okay, take a look at the scene here where she's being sealed. Now, So, zoom in, Zhongli power and tu ada yang enhance, macam- and oh hey, look it, it's a cube! Right smack dab in the middle of her seal. In fact, we might be able to link the power of suns to cubes thanks to the Helios in Enkanomiya, because the Shade of Time, Ishtaroth, was presumably the one to teach Abrax through his dreams, a power that Zhongli also seems to possess. She taught him how to construct exactly such a device. And the part that emits light is a cube. So Liyue Vision's being square might just be because the Archon is of a different nature. He's not a normal god, he's a god king, second only to the primordial dragons and the heavenly principles themselves. His symbols and powers are cubic, and had Deshret, Remus, or Decarabian seized Archonship as well, then I think those visions would have also been cubic. But, you know, speaking of Archons, it's always been interesting to me that Deshret outright refused a Gnosis, and therefore Archonship, when it was just, you know, handed to him. Instead, he decided to rebel against heaven, all while claiming that the cycle of 7 must be broken. Which is actually a really weird thing to say if there were only 4 God Kings back then, but then again, we did have 3 Moon Sisters, and one of them, Canon, is suspected to be the omnipresent god that's present in Inazuma. So perhaps originally it was 4 male sun gods and 3 female lunar gods. I mean, we have 3 moon sisters, why not 4 sun brothers? And actually, if Zhongli is brothers with Decarabian, Deshret, and Remus, it might explain some of the extra honorifics in his Chinese title, Yanwang Dijun. All the other god kings only use the Wang, meaning king, but Dijun, which means emperor, is added to Zhongli, putting him at a slightly higher position than the other 3. I have nothing to base this off of, really, but since he's both an emperor and so closely tied to everything Jade, he may be a direct reference to the Jade Emperor from Chinese mythology, and the Jade Emperor was the supreme ruler of heaven. So if Zhongli is of a more elevated status than his alleged brothers, then he might be the eldest son, and therefore the one who should inherit the earth, so to speak. It makes sense for him to therefore be represented by the most ancient, steadfast element there is. But with Deshret sealed and both Remus and Decarabian dead, Zhongli would be the only heir to the throne of heaven. But maybe his name, Zhongli, which means off the clock or time to retire, might not be just a reference to his retirement from Archonhood. It might also represent his way of showing his intent to relinquish his right to inherit the throne of heaven, or maybe to pass it along to someone else. Maybe Fatu pun tak tahu This was a kisah fun yang little sebenarnya. theory to cook up. Dia ni lagi Seriously though, tahu. Crystal Marie has been maybe giving lah. herself an honorary PhD in the Okay. study of Zhongli, and for every rabbit hole we explore, 4 more pop up in its place. So, I haven't even scratched. What's the deal with Zhongli? Still kita tak tahu lagi Still kita tak tahu lagi. I mean, yang macam dia cakap, dia dah korek banyak ni pun dia still not sure dia ni siapa sebenarnya. So aku rasa nak endgame nanti baru kita tahu siapa si Zhongli ni. Rasanya lah. But kadang-kadang kita dapat tengok juga sedikit cameo. Macam dia savekan Zhao lah apa semua kan. Macam tiba-tiba je like story tak ada dia pun. Tiba-tiba nak habis tu dia keluar. And then macam tunjuk lah juga power dia sikit. Dia boleh save Zhao macam tu je. So yeah. Like okay. Zhongli ni God King.
I don't know. We'll see nanti. Tapi macam, betul lah, macam banyak gila benda untuk kita proses. Serius banyak. Okay, apa lagi yang menarik Kau berapa dah? 9.20. Sekejap aku nak tengok yang Let's talk Netherlands. Predictions for the land of war. Ini macam menarik. Jongli sebenarnya atuk. Yes, itu yang memang kita dah tahu lah. Itu memang semua orang tahu. Ini macam best. Netherlands speculations. Apa lagi yang menarik? Tengok apa ada. Ada aku punya channel lah. Tengah live. Damn. fazyFiq. Ush. 143 watching. Ramai. Hot tu. Hot. Tengok Nathan itu aja. Jap. Tengok lagi. Jap Secret of Witch ni. Tak nak. Lama 30 minutes. The Queen of Hell. Genshin Impact Theory. Tapi aku macam. Okay lah. Nathan dah nak keluar. Bukan dah nak keluar. I mean. Tak lama lagi ni lah. Lepas ni lah senang cerita. So, jom kita tengok dia. Start your New Year tasty with our special delivery feed starting from 99 cents. Roti canai, boba tea. Ya. Dia main refresh nanti dia hilang sendiri. Silicon 1.4. Hello everyone and welcome to a brand new theory and speculation video. Recently, we finally got some more information about the next nation we'll be visiting in Teyvat, Natlan, the nation of Pyro. With this new lore, I thought it would be fun to talk about what we know so far about Natlan, as well as some of my early thoughts and predictions. Also, this video does contain spoilers for the quests listed on screen now, so if you haven't done those, you have been warned. With all that said though, let's get right into the video. Here we go. As we learned from Augustus Lovelace, Natlan is located to the west of Sumeria's Great Red Sand. Whether it is attached to the desert or is an island nation, we aren't sure yet. We do know that there are natural hot springs formed by volcanic activity, which may introduce the blazing heat effect into the overworld. Natlan is also home to the mysterious Marjavari, an endless plain of ash where the wind does not blow. From the lore of the talking stick, we learned that this area was formed over 1,000 years ago during the time of the warrior Tanakh. Tanakh wielded the talking stick and likely died during the battle that caused the formation of the Marjavari. Later on, other historical figures, such as the Lava Walker and the members of the Wanderer's Troop, which I have made a video on, also visited the area. We also know that a phoenix dwells in the area, and that it was once worshipped by humans. Perhaps this phoenix will end up as a future world boss, maybe a boss variant of the consecrated Red Vulture. Now, we recently got some more information on Natlan from Nouvelette in Finale, the final part of Fontaine's Archon quests. He tells us that Natlan is a nation of dragons, though they are not ancient dragons like him. Instead, these dragons have undergone years of evolution, and have entered a form of coexistence with humanity. As such, these dragons could be more similar to the Cryo and Electro Bishops in Unconomia that underwent evolution from Hydro Bishops as well. Still, there is one more thing about the people of Natlan that remains unanswered. Why haven't we met any characters or NPCs from this nation yet? We've met characters from Snezhnaya and even Conria, but no one from Natlan. In my opinion, this could be a result of the values held up in Natlan. Perhaps it would be seen as dishonorable to leave the nation, as you would be abandoning your people. Additionally, Natlan is in a constant state of war, so that may make it extremely hard to leave. Speaking of war, I think it's time to talk about the god of war herself, the Pyro Archon. In the manga, Venti mentioned Murata, the Lady of Fire, who acted as Natlan's Pyro Archon. Additionally, Vanessa and her tribe were known as the Children of Murata. At this point, however, Murata's status is unclear. Vanessa's tribe had no knowledge of their history or Murata, which could have been due to the death of Murata. After her death,
the children of Murata would have left Natlan, and over time, they would have forgotten their history. As for why Venti didn't mention if she was dead, he was asleep for hundreds of years before the events of the manga. Now, I recently made a video that mainly focuses on the concept of the Pyro Archon. In that video, I theorized that Natlan may have had more than just 2 Pyro Archons in its history, and may have had somewhere between 3 or 5. So that's why the idea behind this was that since Natlan is the nation of war, some people may want to fight the Pyro Archon to prove themselves. On rare occasions, the Pyro Archon could lose and be replaced by a new Archon. However, I also thought that the Pyro Archon may have the ability to reincarnate, similar to a phoenix. So, instead of there being multiple Pyro Archons, there would just be one who was reincarnated multiple times over the years. As for why no one would realize this, the reincarnation process could affect the Pyro Archon's memories and change her appearance, making both her and her people believe that she is someone entirely new. Perhaps in the Natlan Archon quests, we would have to solve the mystery of her reincarnation process and find a way to unlock her past memories. Additionally, we could also meet the Dragon Sovereign of Fire in these Archon quests. This sovereign could potentially be Xbalanque, who was quoted in Nouvelette's official introduction. In this introduction, they are given the title of one entombed with the primal fire, which could be referencing the power of the sovereigns. However, Xbalanque speaks of the sovereigns as if they are not one of them. Instead, they could be the current incarnation of the Pyro Archon, with the primal fire referring to the power within the Pyronosis. Whoever they end up being, I'm sure Xbalanque will have a major part in Natlan's Archon quests. Of course. Moving on now, I'd like to talk about the Fatui Harbingers that we could see in Natlan. As with the previous nations we have visited, the Fatui will have a presence in Natlan, especially since they only need the Pyronosis now. At the end of the Fontaine Archon quests, we learn from Nouvelette that Il Capitano is currently in Natlan, fighting in the endless wars of the nation. Although his official ranking of the Fatui hasn't been revealed yet, it can be surmised that he is the first of the Fatui Harbingers, given his power and the Order of Tartaglia and Wanderer's voice lines reflecting the order given so far. As such, meeting such a powerful Harbinger would be both exciting and terrifying. Yeah. Despite his strength, though, he doesn't seem like one to go after us for no reason. When the Knights of Avonius expedition had a chance encounter with a group of Fatui led by Capitano, both he and Grandmaster Varka were able to quickly agree to peace. Yep. After that, the two sides remained cordial with one another for the time they were in the same area. Varka even mentioned that he would have loved to spar with Capitano had the situation of their meeting been different. With all of this said, I think our encounters with him will be more like our interactions with Tartaglia or Arlecchino. Speaking of Tartaglia, I would really like to see him again in Natlan. This isn't just because he loves fighting, or the fact that he's nicknamed Mr. Worldwide by the community. I have an actual reason for wanting him here. Mr. Worldwide, damn. After meeting Skirk at the climax of Fontaine's Archon quests, she said that she would work to find out more about the origin of the Gnosis and who the third descender was. When she gets this information, she said she will send her disciple Tartaglia to relay her information to us. With the Pyronosis being the last Gnosis that the Fatui need to obtain, this would be the perfect time to get more lore about the Gnosis. Now, there is one other Harbinger that I think would fit in with Natlan's story, that being Columbina. I discussed her a bit before in my video about Istaroth, and how I think she could have connections to Celestia. Having her present for the collection of the final Gnosis would therefore make sense, and she would also likely be able to provide more information of the Gnosis, the Four Shades, and more. Of course, I'll go more in depth on the Harbingers in Natlan in a future video, along with separate videos for Capitano, Columbina, and the other Harbingers as well. Now then, before I wrap up this video, I'd like to talk about some ideas involving Natlan's first weekly boss. Okay. I know I just made a video on Fontaine's second weekly boss earlier this week, but hey, weekly bosses are one of my favorite parts of this game. Just like the Harbingers, there will be a more in-depth video on this concept in the future. Anyways,
My first idea for a weekly boss is one of the most obvious ones, that being Capitano. Capitano. We know that he is in Natlin and that he is incredibly strong, making him an excellent challenge for us to prove our strength in the Nation of War. Ini best kalau kita boleh fight dia Additionally, as a weekly the boss. information given by Tartaglia and Skirk about the Gnosis could make us want to prevent the Fatui from obtaining the Pyronosis. As such, Capitano would then be forced to fight us, leading to the weekly boss fight. Alternatively, if Columbina is in Natlin, she could fight us to keep us occupied while Capitano goes to obtain the Gnosis. Due to her theorized celestial origins, I think it would be cool if she even used the Gnosis during the fight. Also, I really want to see her bring out a form that looks like a biblically accurate angel, and that would be a terrifying and awesome fight. Switching gears a bit though, my current final idea for the first weekly boss of Natlin would be the Pyro Archon herself. I think this would be an interesting twist on the formula, and it could line up with some ideas I brought up earlier. So maybe If what I said about her being able to reincarnate like a phoenix ends up as true, then something might happen that will have us force her to reincarnate via fighting her. Perhaps during her reincarnation, we would use our power alongside others like Capitano or Columbina to unlock all of her memories, allowing her to give us more information. Of course, her current incarnation may not want to do this willingly, causing the fight to be necessary. Now, I've mentioned quite a few story bits throughout this video, so let's focus on that. I believe that the story of Natlin will revolve around obtaining the Pyronosis, even more so than in the previous nations. What I mean by this is that the location of the Gnosis could be a mystery, perhaps lost to the memories of the Pyro Archon when she reincarnated long ago. She may have left the Gnosis with someone to keep it safe, similar to how the Electro-Gnosis was kept safe by Yaimiko. This someone could even be Xbalanque, who could have been a trusted friend of a previous incarnation of the Pyro Archon. The title of being entombed with the primal fire would then reflect their possession of the Gnosis, rather than them being the sovereign of fire or the Pyro Archon. Interestingly, this plot could lead to any one of the weekly boss ideas I had becoming true. We would fight either Capitano or Columbina for the Gnosis if we found out some certain information from Skirk, and we would fight the Pyro Archon if she was unwilling to reincarnate, so that we could unlock her memories and find out where the Pyronosis is. Now, these speculations are still quite early, so like I did with Fontaine, I will be starting a Natlin speculation miniseries around the time of version 4.5. I will have videos on weekly bosses, the Fatui, plot ideas, and much more. Of course, the miniseries will culminate in a Natlin mega video, which should release around the launch of version 4.8. Anyways, those are some of my ideas for Natlin and what we could see in the Nation of Pyro. I did make another video about Natlin recently, so if you haven't seen that, I recommend you check that out. Outside of the Natlin speculation miniseries, I do want to make videos on topics I talked about today, including the Gnosis, Skirk, and more, so stay tuned for those. I'd love to hear what ideas you have for Natlin and its story in the comments below as well. So, and then Fatui pun cakap Capitano ada kat situ. Menarik tu. Serius menarik. Tapi aku rasa hujung tahun kot lebih kurang untuk keluar Natlin. Ya, rasanya hujung tahun lah. Selalunya kalau untuk version baru keluar pun hujung tahun lah lebih kurang, right? Siapa pipi tu? Pipi mana tu? Apa perempuan mana tu? Bos ikan paus pun dah keras, apatah lagi Capitano. Ikan paus boleh tahan, dia boleh tahan. Boleh tahan keras juga pada aku. I mean kadang diorang tak keras sangat, cuma macam a pep tu lah. Nak kena fight dia yang dia macam ada face dia kan, itu yang lagi buat macam susah sikit lah. Skin selector tu untuk PS5 saja. Skin selector apa tu maksudnya? Itu aku tak sure sangat. Not bad teori dia. Selalu yang cover-cover mata ni kuat. Yeah, right. Betul jugalah tu sebenarnya, aku setuju. So ya, untuk teori aku rasa settle. Kita tengok 2 hari ni. And now aku akan buka Genshin jap, settlekan apa yang patut. And then we're wrapping this live stream. Selalu aku tengok juga kadang kalau tiba-tiba sebelum tidur lah kebanyakannya.
Sebelum tidur kadang untuk buat rasa ngantuk aku dengar teori. Kadang-kadang memang akan rasa mengantuk jugalah sebenarnya. So yeah. Shit, Zhongli aku pun pecah. Capitano, tengok dia punya power macam mana nanti. Ya Allah. Tapi dia memang dapat cool though, serius. Even macam Dotori tu lah, Dotori tu pun dapat cool. Tapi masuk game dia punya dia punya design macam terus berubah dah. Maybe akan jadi yang sama lah macam kat Capitano tu semua. Yang rumor skin free untuk 4 star, 5 star. Oh itu dah memang tak ada dah. Skin free kita just ada untuk Xingqiu sahaja. Shenhe dengan Yayu beli. Coffee Tano kuat ke? Kuat. I don't know. I mean kalau tengok dari segi luaran dia, nampak karakter dia memang kuat lah. I mean kalau dia tak kuat, like nama pun The Captain, mestilah kena kuat, right? So yeah, itu aku rasa maybe kalau betul jadi weekly boss, boleh jadi boss yang mencabar jugalah. I mean, kenalah buat power dia ataupun kekuatan dia sama dengan nama dia, The Captain. Oh yeah, kita dah dekat dalam Genshin Impact. 3 hari lagi. Lepas tu dah habis dah aku punya Welkin. Kau berapa ni? 940, damn. Okay. Oh ini quest yang aku buat tak siap lagi, alright. Tak apa. So aku dah nampak tahu gambar dia dekat server Japan. Serius? Link sana. Commission pun aku tak buat lagi. Alright. Ayah, laju. Aku baru nak cakap siapa yang nak join boleh join. Sebab kata aku boleh buat seorang je. Jangan risau. Oh, lagi 2 hari suit aku tak buat lagi. Tak start lagi. Sheesh. Primus ni semua, Primus. Lepas tu Beetle Battle. Ni baru lagi, so yeah. Test friend pun aku tak buat lagi. Ui, Sung Jinwoo. A new player. Welcome. Ini yang paling ramai nak dia punya skin. Sepatutnya lah. I mean, Zia wala wadak bro. Hoya boleh masukkan skin Zhongli ni. Sebab apa? Sebab diorang akan dapat duit yang banyak. Serius memang laku gila kau-kau punya. Jangan lupa redeem code. Baik, saya akan redeem. Tapi bukan sekarang. Selalunya aku redeem esok. Esok pagi. Okay, nak redeem code nanti join balik. Alright, thank you. Okay guys, kita buat ni dulu. Kita buat commission. Oh wait, sekejap. Sorry kalau dia aku slowkan sikit. Alright. Here we go. Okay, bawah tu pula. Remas aku sekarang 20k. Not bad. So agak-agak Shenhe dengan Ganyu punya skin tu berapa ringgit? Harap bawah 100 lah. Ada kod baru ke? Tak ada. Dia memang 3 kod je. Macam biasa. First, second, third. Mantap. Thank you. Next one. Di situ.
Wonder ada rerun ke tahun ni? Tak sure. Saya enggak pasti. Maybe ada lah kot. Aku rasa macam semua karakter boleh ada rerun lah kot this year. Stabilize? How? Ni baru ni. Oh, dah lah ni. Alright. Masih ada satu je. Alright. Aku tak tahu kenapa pink sekarang memang semuanya merah. Macam korang nampak aku punya pun merah. And then party aku pun merah. Why? I don't know. Server sekarang aku rasa ni. Bang accept friend. Tak boleh dek. Friend dia saya dah full dek. Jap dah set ke? Ke ni? Ni kan? Ya. Catch up with the strange light. Here we go. Nivelet mana Nivelet? Nivelet laju. Bawah tu ada chest aku nampak. Cepat Jin. Cepat. Yeah. Kita fight bawah ni jap lang-lang. Ada boss. Ada chest. Alamak. Mana nak dapat power? Power. There you go. Pump. Saya orang baru. I see. Welcome. Tapi untuk redeem code tu, kalau miss boleh ziarah saya punya Discord server. Dalam tu akan ada tunjuk semuanya. Jangan risau. Tiga kod akan ada bagi. Come on, just die, please. Lagging suit. Ini kalau nak main Spiral Abyss pun tak shock. Mana lagi? Mantap. Alrighty. Oh lama aku lupa nak. Pasal aku tak ada kot aku punya condensed resin. Ya, tak ada. Fine. That's alright. Yang penting weekly boss. Itu memang paling penting. Benda utama yang aku nak buat sekarang. Sini right? Ya, ni. Shadow of another world. Co-op. Dia ni shot bawa siapa? Aku selalu bawa Yoi. Bawa Yoi not bad. Bawa Nivelan not bad. Sekejap, ada yang belum join ke? Okay, semua dah. Jin, aku stick dengan Jin. Kan adalah stick dengan waifu. Nanti waifu baru nak balik rumah. Takut dah jarang pula guna waifu asal. Jian Yun. Tapi gameplay dia memang nampak menarik lah. Ush. Alright. Yup. Good luck guys. Jin ada untuk heal, jangan risau. Barbados, guide us. Aku rasa server lah sekarang, serius. Dia selalunya kalau aku perasan dah nak masuk version baru lah, memang akan ping masalah sikit. Careful. Siapa nama dia? Titanari. Oh.
Mantap. Baiklah ayah ya. Okay, now dia akan sumbat kita. Weekly boss ni pun not bad lah. Best juga lah pada aku. Lepas ni kita fight dengan Pep tu pula. BP aku still tak capai lagi level 30. Agak sedih di situ. Go newbie, go newbie. Baiklah newbie lad. I mean kalau lawan Mamat ni pun boleh tahan struggle ke apa aku. Ni lagi kan nak lawan Capitano nanti. Nice. Okay, boleh terus one shot ataupun tidak. Yeah. Go ni Villette. Come on. New V, come on. Oh. Ayah apa tengah struggle kat belakang tu. Kalau tengok macam agak lawak jugalah. New Black punya shot tank tu. Lagi orang apa dari orang lain punya POV. Bantai. Allah. Main guna skill je. I'm back, mantap. Makan roti telur dulu bang, silakan. Saya pun menahan lapar juga ni. Sekejap lagi baru makan. Navia aku one shot. What? I mean Navia tu memang boleh tahan padu jugalah. To be honest lah. Serius. Like orang pandang dia sebelah mata. Serius. Tapi sebenarnya bukan kaleng-kaleng. Look at that. Lawak tu. Aku tak pernah kena telan 2 kali. Katanya kalau kena telan 2 kali dengan power ni akan dapat achievement, right? Tapi aku tengok macam dah lama, cuma dia tak telan-telan je. Ke memang kena lama lagi. Sikit lagi. Go 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 go. Pam. Nice. Oh, dapat 2. Oh, Dream Solvent. Mantap. Okay, 1 down. Next. A pep. Where the F are you? Here we go. Like literally aku punya. Sekejap aku tengok aku punya BP. Level 20. Lepas tu weekly. Weekly tak siap langsung semuanya. Barulah nak buat ni. Sheesh, lagi 2 hari pula tu. Oh, BP pun lagi 9 hari je. Damn. Aku rasa aku ada 1 kot. Ya, wish. Tengok dapat apa. Fazynerss Codex. Alright. Aku tak sure PT aku dah berapa sekarang. Macam dah tinggi juga tau. Tak dapat lagi 4 star. Lawan Apep ni apa yang sedap, selalu aku bawa newbie.
Tengok yang lain bawa apa dulu. Ayaya, of course lah. Of course bawa Ayaya, betul tak? Siapa yang tak join ni? Zia Volo? I do hope the Knights of Fazynerss are all working hard. Ai. Sekejap eh. Zavolo tengah lagging teruk ke macam mana? Mana dia sekarang? Are you there? Mana dia siap? Tengok macam kat sini. Okay, tak apa. Baru akan saya menang 50-50 di banner Nahida. Good luck my friend. Semoga dia balik rumah. I crash. Oh, no wonder. So macam mana, nak join balik ke? Kita tunggu jap. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. My apologies. Aku Nahida dah ada, so aku tak kisah sangat. Memang just nak Jian Yun je sekarang. Maybe kalau ada Primus lebih, maybe aku pull dia punya weapon sekali. And weapon pun nanti dapat sekali weapon Nahida. So not too bad kot. Not too bad kot. Aku Nahida pun still tak ada lagi dia punya signature weapon. Yep. Boleh lah. Not bad lah. Cascade. Cloren ni paling aku tak sabar nak dia. Cloren, Arlecchino. Delay teruk ni. Even nak tekan Q pun kena double click. Memang nampak ping tu 200. Sheesh. Wait. Why is Diavolo still in party? I mean, sekejap. Aku kena kick dia dulu rasanya. It's time to move on. We shouldn't stay here. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. Gonna take a while to load. That's alright, no worry. I do hope the Knights of Fazynerss are Look at that. all working hard. Kucing sempat tidur jap. Nak Thundering Pulse tapi dah 2 kali engulfing yang balik. Oh. Kiranya lepas ni memang dah confirm lah dapat Thundering Pulse Cuma apa tu? Primus dah habis ke macam mana? So right, no, don't worry. Chill. Tak ada apa-apa nak rush pun. Bang okey tak tim Yoimiya sama dengan Raiden? Tim Yoimiya maksudnya Raiden bawa tim apa, Yoimiya bawa tim apa tu? Ataupun maksudnya nak bawa Yoimiya bersama Raiden sekali tu? Kalau tu boleh lah, memang cun. Aku pun bawa ni. Bawa Yoimiya dengan Raiden sekali. Oh. Dia terus masuk je. Alright. Nama MC solo leveling. Apa tu? Sung Jinwoo ni ke? Aku nak bawa orang lain. Tak apalah, kita bawa Jin. Primus dah habis. I see. I mean, benda macam tu lah yang paling geram jugalah kadang-kadang kan. Sebab memang lepas ni dah confirm tapi tak dapat. So yeah.
A pep. Here we go, brother. Last week sebenarnya aku lupa tau nak fight dia. So tak apa. This week kita kau-kau bantai dia. Oh, mati lock. Yang second phase ni paling aku menyampah. I'm not gonna lie. Hey, ini hey, sabar je lah. Oh, bantai dia. That. Yeah. Kebal betul kau ni. Nice. Serius second phase ni banyak makan masa. Mantap lah ayah. Primo habis mata-mata untuk Bennett C5. Tak apa, janji dah dapat. Ke tak dapat lagi? Dah dapat ke tak dapat ni? Lepas ni aku rasa memang ramai nak kumpul gila-gila lah Primos untuk Jian Yun dan juga Nahida. There you go, there you go. Tak dapat. Oli. Ya Allah. Masuk shield. Lupa shield. Aku rasa aku dah dalam shield. Ataupun disebabkan aku punya ping ni problem. Aku pun tengah baca chat. Tak, aku macam kesian. Tak dapat C5. Oh my god. Sebenarnya dia memang lagi susah untuk dapat 4 star character lah daripada 5 star. I mean sebab 4 star ada 3 random pula tu. Tapi tak apa, tak silap aku Bennett ada ke tak dalam first time kita boleh claim for free nanti tu, aku tak sure. Mantap lah. Thank you guys. Thank you guys. Oh. Alright. Just one more. Kita nak fight siapa ya? Kita fight siapa lagi weekly boss Yang dekat Sumeru kira Apep seorang je lah weekly boss. Oh, dengan anak derhaka ni lupa lah. Dia dekat area mana Anak derhaka. There you go. Tim Yoimiya, Raiden, Bennett dan Zhongli, Yelan atau Eugene C6. Yoimiya, Raiden, Bennett. For me antara
Zhongli tak perlu kot sebab ada Bennett. Pada aku C6, Yunjin C6. Sebab aku pun bawa Yunjin C6. Memang shot jugalah. Oh, okay, aku tak perlu bawa sebab dah ada ni, Tatnari. Aku nak bawa Nahida tadi. Ping, ya. Bukan nak masuk dalam shield. Itu, aku pun rasa ping sebenarnya. Ping memang macam itulah masalahnya. Macam kita dah masuk, tapi sebenarnya tidak. Ya. Sebab ping tinggi. That's why kalau macam game FPS korang main ping tinggi, memang GG lah. Memang jangan main. Macam Call of Duty ke apa-apa game FPS lah. Mantap. Alright, go Diluc. Let's go. Let's go team. Sikit lagi. Yes sir. Bennett boleh beli. Boleh beli apa maksudnya tu? Ada oh, dia ada dekat shop kita, aku tak sure. So kadang-kadang memang ada 4-star character yang ada dekat shop juga. Iya. Barbados, guide us. Lexion dapat rasa weh. Oh, perasan. Boom. Mantap. Good riddance, cruel world. Mantap. Okay, Tatnari, do your work. Nice. Possible. Siapa kata? It's possible, man. I hear everything. I swear by my sword. Not Benjin. That's a lot of damage. Oi, ayah. Pink hijau. Come on. Nice. Jeng. 47 sih aku punya Dream Solvent. Alright. Boleh lah, not bad lah. There is no escape. 21. How about aku punya Nivelette dengan Furina ni kalau tak buat, I mean kalau tak live stream memang tak buat tu. Ini tak cukup. Waffle flowers aku boleh craft jap, aku try craft. Kita pergi crafting Zat, no? Dekat sini ada, kita pergi sini. Chill je dengan cons Bennett, lambat laun dapat. Betul? Memang Bennett aku banyak juga dah dapat DP cons, tapi memang dah C5 dah pun. So yeah. Lepas tu dapat C5 tu still dapat.
Salah. Kita nak craft ya. Wapple flowers. Harap ada lah. Satu je siut. Alamak. Tak banyak rupanya. Wait. Huh? 11 million murah aku. Alright. Lights. Whatever. Tiba-tiba 11 million. A blade is like a tea leaf. Artifact wapple flower Only je lah. those who sample it many times can appreciate its true qualities. Luhua pool. Korang lain set. Siapa yang nak keluar lepas ni? Zhao Yamiko aku tak ada. Tak boleh nak guna. Naida aku ada tapi tak nak guna dia. Ganyu. Try guna Ganyu. Lama tak guna dia. Ganyu nanti ada outfit baru ya Ganyu. We're way behind schedule. Mana dia awal atas tu? Next on the agenda. Bro, gimana bro? What? Oh, di situ. Nice. Dan dekat bawah ni kan. Bawah ni pun ada. Next on the agenda. Bawah mana siut? Oh itu full boss. Boleh juga nak fight dia sebab aku pun tak buat lagi. So ya aku tak nak guna Ganju, aku tukar Yalan Sat. Ni village lah paling senang. Let's go. Silence. Guna ni villain paling senang fight dia ni. Look at that. Mampus sudah. Dengan Yelan pula tu. Aku lupa ini co-op so sedikit kebal ya. Itu aku bayangkan main solo. Why aku claim? Aku tak perlukan pun. Aku just nak completekan BP. Come on ya Allah. Tinggal 32. Mantap. Ada map baru ke ada nanti? Dekat Liwe juga. Dia kira map expansion lah. Itu bunyi Yelan ke? Oh, ni yang diorang buat tadi. Thank you. Thank you, my main. Buat masa ni terpaksa sikit banding Nahida sebab low primal. Tak apa, kita kumpul-kumpul je dulu. There you go. Nice. Tadi macam ada lagi psycho? Tak ada. Liwe dulu struggle explore sebab guna gunung. Tak tahu map baru ni macam mana. Aku rasa paling susah lah explore dekat Sumeru rasanya lah. Lagi dekat kawasan desert tu like terlalu besar weh. Yang paling senang for me maybe Inazuma sebab kebanyakannya map Inazuma aku memang 100%. Or maybe pun time tu time peak Genshin tau. So macam masing-masing tengah kemaruk. Aku main pun tak relax time itu, time Inazuma.
Gila-gila punya main. Settle down, be still. Bunuh. Ya Allah. Silence. Shuttle. Jab pula jab. Aku sebenarnya nak fight world boss. Sebab dia nak 10 tau. So maybe kita boleh fight dengan ini dulu jap. Yang senang untuk kita teleport. Inazuma dengan Dragon Spine easy. Yeah, indeed. Tapi Dragon Spine pun sebenarnya aku baru jugalah 100%. Hari tu ada dalam live stream juga aku buat 100% kan Dragon Spine tu. Allah Akbar jangan jatuh ni belat. Like memang lain macam nak lalu kat sini pun susah. Settle down. The tide's beckoning. Kan you buat kerja senang. Apa? What? Oh, dah tak ada dah. Bow your head. Our bond is strong. Okay, ada anak dia. Jarang-jarang dia summon anak dia ni. Bruh. Allah. Bro, ramai lagi orang kat sini. Kita ada Klee. Kita ada siapa tu? Dia target aku je. No. Aku bukan nak. Ya, aku lupa. Aku tak nak claim. Aku just nak ni je. Settlekan BP. Next one. Kita ada King Dashref ke Seteh Winat ni. Boleh lah. Patut ke pun Nahida untuk combo dengan New Village and Raiden? Kena Nahida situlah kan baru okey. I mean kalau tak ada Nahida pun boleh je untuk untuk apa? Untuk bawa tim New Village dengan Raiden tu. Tapi macam kalau ada Nahida baru shock lah kot. I mean aku C0 pun dah rasa shock dah. And even maybe kalau C2 lagi kau. And Nahida pun mostly aku just bawa untuk team Hyper Bloom, Aggravate, that's it. Tapi so far aku tak ada lagi bawa dia dengan New Village lah. Aku tak ingat apa yang kita boleh bantai je kot dekat setelah ni. Cuma ya dia asyik masuk. Bantai dia. Nice. There you go. Sempat dia masuk. Waalaikumsalam, destroy. What up G? Dapat achievement. Nice one. I'll take it. Mana dia? 10 Primal 666 achievement complete. Damn. Okay, lagi. Oh, kita fight ni pula. Dune of Illusion. Tahu aku nak pergi situ. Siapa 4P? Siapa lo? Yoi punya artifact jap. Oh ya, tadi ada orang tanya juga. Aku lupa aku rasa aku pakai Shimenawa dekat Yoi. Where's my Yoi? Oh ni. Artifacts. Yeah, 4-piece Shimenawa. The best set aku rasa untuk Yoi ni. So yeah, ini aku punya build untuk Yoi. And then attack, pyro damage, crit damage. Weapon aku guna Skyward Harp.
Talent dah 1097. Not that bad. 74,199. Ini pun not bad pada aku. And untuk dia punya burst macam tak naikkan pun tak apa sebenarnya. Like tak berapa function sangat lah. So yeah. Here we go. Mari kita. Oh, semua bawa, baru aku perasan semua bawa silly ni Keep up. Silly chill, Billy chill. Oh. Mana kau, mana kau? Nice. Baik. Dapat lagi achievement dah kita. Another train Primus. Bukan. Tak nak. 10 Primus, isn't it? Yes sir. Okay dah tak 667. Best juga satu tim ni Velite Raiden Nahida and Zhongli. Oh. Tim apa tu? Tim AFK tim orang panggil. Tim Archon, ya. Tapi untuk Nevilite ni selalu aku bawa Jin, Nevilite, Furina dengan siapa lagi seorang suit? Aku tak ingat. Kadang siapa kita ada? Gimana tu? Salah. Dia kat sini sebenarnya. Siapa nama dia? Sekejap. Biar aku tengok aku punya team. Aku rasa aku ada kot. Aku tak tukar apa-apa lagi kot untuk team. Okay, aku dalam kot. Tak boleh tunjuk. Okay. Tolong review Nevilite. Maksudnya Nevilite anda ke macam mana tu? Titanary, I need your help here. Mana Titanary? Oh, dalam ni pun boleh lalu ke siut? Okay, itu aku tak tahu. Sebab aku selalu memang terbang kat situ je sih. Damn. Boleh tahan kat si Chevreuse tu. Aku ada dia tapi aku tak build. Shock pakai dia. I mean dia ada gun. Tu lagi shock. Okay, so ini jalan jauh lah. Ya Allah. Stamina habis. Iron Blight Drake. Tengok sikit Chevreuse. Oh damn. Let the mighty be humbled. Bow your head. Embrace the ice. Come on. Yeah, one shot. Damn. Chevreuse ada heal ke? I don't think so. Chevreuse tak ada heal rasanya. Dragon Slayer achievement Settle down. Oi, banyak suit dapat. Dah 40 Primus dah, isn't it? 10 5, alright. Lagi berapa Baru 5. Don't be afraid to make mistakes. It's all part of the one with the forest. Like, asal aku rasa macam dah banyak Damn. Kita guna ya je lah. Next.
Inazuma kita ada siapa? Inazuma. Dia ni jom. Dekat bawah kan? Ini yang tadi teori. Zhongli punya ni kan? Dekat baju Zhongli ada ni. Go! I'll uproot you. Alamak, yuk. Aku baru macam nampak aku punya UI punya HP. Tahu-tahu dah mampus. Up, alamak. Alamak, sama tinggi lah bang. Ziavolo. Crash lagi ke tu Ziavolo? Alamak. Alamak, ini annoying. Kita kena fight yang ada tu ya. Nice, dia dah broken. Attack dia. Aku rasa Zia boleh crash. Rasanya. Dia macam dah. What? Alright. Okay, alright. Alamak, dia target ayah. Oh no, ayah. Oh alamak, jangan bang. Okay. Oh. Sikit lagi. Settle. Siapa tu? Oh iyalah ni. Okay, next one. Dia ni tak nak, dia tu susah. Ni boleh. I'm crash again. That's alright bro. Don't worry. Nasib lah aku tak crash disebabkan aku punya ping ni. Takut juga tiba-tiba crash. Macho Rick, what up? Welcome to the stream. Stick up yang best nak bagi. Shy refuse nothing. Okay, dia bagi tu. Alright. Oh wait, tak boleh. Kena tukar. No yoi miyah ya. Siapa hydro character lagi yang aku ada? Furina lah. Come on. Tak ada. Lama sih aku tak fight dia ni. Dulu macam struggle weh fight dia. Allah. Aku nak guna charge attack nak tukar Furina jadi heal. Tapi I don't know, dia tak tukar. I'm coming back. Coming back guys.
Hayin. Okay, dah mati dah tu. 100%. Mati tu. Okay, tak mati. Kau ajar betul. Mana dia? Nice. Alright, another one. Dia tu malas lah. Kita pergi Mondstadt pula lah. Mondstadt ada siapa ya? Oh, kita ada tu. Kita ada ni. Boleh. Jom. Pergi Temple of Wolf tu dulu. And then baru kita fight Electro. Hutao. Animation dia aku suka. Mind the deluge. You're running cold. Alright, come on. 152. Mantap lah. Ya, one shot gila. Nice one. Berapa dah? Lagi 2 tak silap aku. Yes. 2 lagi. Nak fight siapa ya? Siapa lagi yang menarik? Itu bawah ni. Bawah ni dululah. Jomlah kita. The slimes look kinda take off. Apa tu? Oh, random event. Random event memang ada dekat Mondstadt je ke apa Macam dekat Fontaine tak perasan sangat tau. Tada, dia ni kena fight guna apa Boleh ke just nak guna hutau? Takut mampus pula. Raiden. Boleh lah Raiden. Banyak karakter kena tukar-tukar jugalah. Tak nak bagi diorang berhabuk. Bodoh aku. Dia kan elektro, pas lah aku bagi elektro. Guys, tolong guys. Tak, aku macam kelakar. Pahal aku macam tak tiba-tiba terlupa tengah fight elektro karakter I mean electro enemy. Ganju, okay lepas ni kita guna Ganju lah. Go. Tengok alamak. Dia boleh lepas kalau kita hurt macam tu tau. Dia ada taktik dia. Alamak, tak boleh. Mantap. One more baby, one more. Mesti orang fikir pahal Fizzy guna. Jelas. Nostalgia fight dekat Mondstadt ni. Tahu-tahu dah 3 tahun main Genshin lah. Oh damn. Sorry Rachel. You deserve it. Next on the agenda. Let's go.
Dia ni aku ingat just kena ambil dia punya win tu je. Yang lain semua tak ada masalah kot. No touching. No touching. Blaze over. Oh. Must press. Dah lama sangat ni aku tak main, aku lupa. Lupa dia punya fighting style macam mana dah. Siapa tu lambat? Raiden, why lambat Raiden? Next on the agenda. Next on the agenda. Oish. Oish. Dust. Oish. To dust. Dia main target macam tu je, jahat sih. This is long overdue. Next on the Alright, I'm dead agenda. again. Okay, tak. Eh. Now you shall perish. Nice. Okay, now kena ambil win ni ya. Okay, ingat ambil win ni macam boleh dah terus menang. Tapi rupanya tidak. Kena fight dia lagi sikit. Alamak, dia tarik. Nice. Settle. 22. Sempat kena 30, aku tak sure. Ya, 500,000 ni boleh. 15 domain ni boleh. Resin tak boleh. Di line ni pun ikut kerajinan. Cook belum, Forge belum. Okay. We'll see. Okay, tu je lah kot. 10.30 dah pun. That's it. Thanks for the help. Little Mage. Oh, new? Alright. Oh, ni cool. Itu nampak cool. Round of applause. Yeah. Yes, sir. Bye-bye. Bye-bye. Ya, tidak. Should we really be off work this early? Dah banyak sangat tu There's still mati. a lot left to do. Banyak mati, bang. Tak boleh, right? Yeah. Okay, now biar aku pergi ke Catherine untuk claim saya punya Primos. Now dah berapa agaknya? 21k? Maybe? Ad Astra. Aku suka OST dekat Mustad sebab dia macam happening tau. Macam happy-happy je dengar. Tu yang aku suka. Macam fantasy punya land. Itu memang nice. I like it. So Primus aku ada hampir 21k. Not bad. Boleh beli satu. Alah, aku nak beli ni. Tersalah. That's alright. Bomb pool dapat siapa? Dapat weapon 5 star tiba. Tak. Impossible. Cuba usah-usah Echo Starreal Fazy tu. Rasa kena update tau. Macam banyak lagi tak update. So yeah. Tapi untuk Genshin dah settle. Kita jumpa next week, insyaAllah. InsyaAllah next week, insyaAllah. Biar aku share jap. Rasa kena update. Aku tak, memang dah lama gila tak update. Ya, yeah, update. Jap. Itu karakter yang baru Dr. Ratio tu. Alamak, memang kena tekan update je ke? Aku malas nak update sebenarnya. Sebab dia tak main, so macam tak nak penuhkan aku punya ni, space.
Tapi still aku tak delete. Why aku tak delete? I don't know. Bukan. Ingat ni Dr. Ratio. Ni apa? Pantare. Alright. Pantare. So yeah. That's it. I guess for tonight. Starreal tu, I mean, aku memang, firstly, aku memang mula main macam shock. Tapi, disebabkan macam Genshin, I mean, okay, senang cerita macam gaming pun aku dah tak berapa sangat gaming. So, that's why macam susah nak keep up dengan game banyak-banyak lah. Aku macam tak banyak sangat main game sekarang. Next week, satu lagi, pull retainer. Yes, sir. Cloud retainer, wajib pull. Dia bukan next week kan? Dia next week lagi satu, right? Patut ke go with Nahida or Yamiko? Rasanya kalau nak rasa berbaloi, maybe go for Nahida lah. I mean Yamiko aku tak ada. Aku memang tak ada dia. Tapi macam, walaupun aku tak ada dia, aku tahu kot macam Nahida lah lagi the better option lah daripada Yamiko tu sebenarnya. Caps, bye Abang Fazy. Bye Abang Fiq. Bye-bye. Thank you so much sebab join. Saya hargai sangat-sangat. Okay, aku termute sebenarnya. Cheat. Semoga berjaya pull Cloud Retainer. Alright. Thank you so much. Untuk gaming aku, dia kan sekali dengan banner Zhan Yun. So aku rasa dia boleh balik rumah. Tapi kalau tak pun, kita boleh dapat dia for free. So itu tak ada masalah sangat lah. Kalau player Abyss wajib pull Nahida. Kalau player Fun Explore wajib Retainer. Maybe itu aku setuju juga kot. Tapi tak sure juga. Maybe Retainer tu tiba-tiba meta. Taklah meta. Tiba macam apa. Function dalam Abyss ke. I don't know about that. Tapi kalau tengok dalam rank pun Nahida memang ramai bawa dalam Abyss. Paling ramai tak silap aku Kazuha kot. Tak silap lah. Bennett pun salah satunya. Untuk 4-star character yang popular, Bennett, Zhang Ling dengan si Xingqiu tu lah. Dia orang bertiga tu. Aku rasa tu pun sebab macam ramai player bawa National Team Raiden. So that's why macam dia orang punya rank tu tinggi jugalah sebenarnya. Untuk content next week, maybe aku akan recap balik untuk version 4.4 ni. And then aku tak sure lagi nak buat apa. Untuk live stream pun, tengok dulu macam mana nanti. Still fikir-fikir dulu macam mana. Aku heran juga asal tak ada suara. Ke phone aku rosak. Nah. Saya termute bang. Nasib aku perasan. Kalau tak jadi macam last week. Lama gila aku mute. Retainer kena atasi Kazuha. Yeah. Ada ke kita boleh atasi Kazuha? I don't think so. Maybe, okay, Nivelite lagi satu lah sekarang ni. Memang yang paling ramai orang bawa aku rasa. Solo Nivelite Abyss. Just like that. Easy peasy. Come on. So yeah, event pun ada event yang aku belum buat. So aku kena buat, kena settlekan. Itu Primus, itu penting. And then dekat Genshin dah tak ada apa lagi lah. Itu je. Event test run pun aku tak buat lagi. So itu pun aku kena buat nanti. So kemungkinan besar next week kalau aku ada rasa nak buat story quest pun boleh lah. Story quest. Sebab selain tu aku rasa tak tahu nak buat apa lagi. Tengok dulu macam mana. We'll see. Apa-apa nanti ada ke tak ada, aku just roger je dekat dalam Discord server. Tak sabar tunggu Nahida walaupun Primus kering. Jangan risau bang, mana tahu tiba-tiba sekali 2 kali pun dah dapat. Itu tak tahu.
luck kita macam mana. Tapi jangan berharap lah. That's it. Jangan berharap. Benda utama kalau player Genshin ni, jangan berharap apa-apa. Ya. Berharap dapat rewards yang nice. Nah, jangan. Berharap dapat karakter awal. Nah. Don't do that. Don't do that. If you let Sovereign Dragon think how you buat dia OP. Yes, betul. I mean, if Sovereign Dragon tak OP, come on lah. That's why macam nama tu, dengan karakter punya power, macam kena sama lah. Like I said, macam Capitano, the Captain. So, macam of course lah kena buat karakter dia pun OP juga. Itu penting lah sebenarnya. Anyway, aku rasa aku dah nak off dah sekarang ni. So aku pun tak makan lagi. Saya nak makan ni. And yeah, kita apa-apa macam aku cakap tadi, aku roger untuk next week. Ada ke tak ada live stream, tapi aku rasa ada. Esok pun aku ada ujian memandu. So yeah. Mungkin retainer best team dengan Hotao. Maybe. Nanti kita tengok macam mana. Anyway, good luck dekat korang bagi sesiapa yang ada nak plan untuk pull crowd retainer ke Nahida ke sesiapa lah yang dekat version 4.4 nanti tu. Good luck, semoga diorang balik rumah. Aku memang seperti yang aku kata, aku akan pull untuk Jian Yun. So, aku akan pull Jian Yun tu dalam live stream. And maybe aku buat live stream tu hari Khamis. Sebab version baru akan keluar hari Rabu. So, aku rasa aku buat awal sikit lah hari Khamis. Kita akan buat live stream pull untuk Jian Yun. Harapnya dapat Nahida dah guaranteed. Mesti dapat punya. Good luck. Anyway, that's it. That's all for today. Thank you so much dekat korang semua yang dah join aku punya live stream ni daripada awal sampai habis. Hey, tersasul-sasul. And thank you juga bagi sesiapa yang bagi super chat or masuk member aku. Thank you so much. Saya hargai sangat-sangat. Lambat nak ambil lesson. Ya, baru nak ambil bro. So, yep. Thank you so much dekat korang semua. And have a good night. Bye-bye.